Excellences et hauts représentants. En tant que représentants du collectif des gouvernements locaux et régionaux rassemblés au sein de la Task Force mondiale, pouvons délivrer ensemble pour que la reprise fonctionne. Il faudra renforcer l'accès universel aux services publics, services essentiels. Di qualità della democrazia, di cooperazione. Noi ci dobbiamo dare una mano perché mai come questa volta abbiamo Fellow mayors and dear friends, I would like to start my intervention by reminding that local democracy is at the core of who we are as a movement. 各位专家、市长们、朋友们，大家好。今天我们通过鼠标清点和大家见面。而在2000多年前， Les citoyens savent comment procéder. Pas de promesses, pas de grands discours, mais une gouvernance efficace, car gouverner pour nous, c'est agir. Our solutions need to be holistic, and the local space is the perfect place to connect. Guide these initiatives of all local communities in the right direction, even though we Getting don't cities have right and addressing local governments and capacity, paying special attention to intermediary cities that inhabit service Todos y todas merecen igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de libertades. Local and regional government, the constituencies to which I belong to have been and continue to be on the front line. Welcome to the United Cities and Local Governments formal session of our World Council 2021, taking place in Barcelona in the context of the Smart City Expo. It is our third day of work, and we are delighted to have you all joining us here for the first time after a long time in person. Thank you to our presidency and leadership, but also to the many, many people that are joining us online. We are trying to ensure that you feel that participating online is just as important as being with us, even if the experience cannot be the same. Welcome again. I am now going to give the floor to Mohamed Boudra, the President of United Cities and Local Governments, for his introductory remarks. President. Thank you, Carola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre Excellence, Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Votre Excellence Secrétaire général adjoint à la coordination stratégique du cabinet de secrétaire général des Nations Unies, Madame la maire de Barcelone, chers hôtes du Congrès Smart City, chers membres de la présidence, chers membres du Conseil mondial et élus locaux et régionaux du monde entier. C'est un plaisir de pouvoir vous revoir en personne après une si longue période d'échanges virtuels, dans des circonstances si difficiles pour nous toutes et tous. Je tiens également à remercier nos partenaires, le Congrès Smart City, pour avoir placé la dimension municipale au cœur du débat sur les villes intelligentes, ainsi que la ville de Barcelone et l'envoyé spécial Madame Colau pour son hospitalité depuis lundi dernier. La situation exceptionnelle que nous connaissons depuis bientôt 2 ans a changé notre façon de travailler, mais elle a aussi démontré la résilience de notre réseau et notre valeur ajoutée pour continuer à protéger nos communautés, à fournir des services essentiels, notamment aux plus vulnérables. En tant que gouvernements locaux et régionaux, nous avons démontré tout au long de cette phase que nous sommes de grands alliés des ministères de la Santé, qui, avec les scientifiques, restent le point de référence pour l'action et les solutions. Les changements que nous connaîtrons après cette crise nous obligeront à réfléchir à la manière dont nous, dans la sphère publique, devrions promouvoir l'utilisation de la technologie
et naviguer dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et l'éthique. Les débats que nous avons eus dans le cadre de Smart City doivent montrer que la technologie n'est pas un but, mais un outil qui doit servir à améliorer la vie de nos citoyens et que nous avons un rôle clé dans les territoires pour favoriser une grande réinitialisation qui soit équitable. En abordant l'avenir de l'éthique et le rôle des gouvernements locaux dans l'avenir des droits humains, il est important de noter le travail conjoint que nous avons réalisé avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, avec un espace de dialogue entre les gouvernements locaux, les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU et d'autres acteurs. À cet égard, je tiens à remercier tout particulièrement la présence ici aujourd'hui avec nous de Mme Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que son accompagnement de la consultation sur la crise au Myanmar avec notre commission sur les droits de l'homme, droits humains et les villes de Guangzhou et Barcelone. Je tiens également It seems we are back. Apologies for this. Internet was lost here in smart cities, and we're very happy that you are back. President, please feel free to continue, and apologies to everybody. Donc on s'excuse pour ce problème de technologie. Donc, je tiens également à saluer la présence de M. Volker Türk, sous-secrétaire général à la coordination stratégique au cabinet du secrétaire général. Sa présence ici est une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération multiniveau qui est essentielle à la mise en œuvre du programme commun du secrétaire général des Nations Unies. En tant que mouvement municipal, en tant que plus grand réseau de villes et de territoires au monde, nous sommes convaincus que le meilleur moyen de parvenir à un avenir égalitaire et pacifique et durable est d'inclure les voix à la table des décisions, les voix des collectivités locales et régionales. Ce n'est que par le renouvellement du contrat social que nous pourrons atteindre cet horizon commun
tout en respectant les objectifs des agendas mondiaux. Permettez-moi aujourd'hui de mentionner tout particulièrement le travail du Forum des régions, qui apporte une grande contribution à notre ordre du jour lors de ce Conseil mondial. La feuille de route des régions est une partie importante de l'avenir du municipalisme, montrant l'importance d'une approche territoriale qui articule un écosystème de villes et de régions en relation symbiotique. Je suis convaincu que le document qui en résultera sera essentiel pour transformer le contrat social et mettre en œuvre le pacte pour l'avenir, avec des régions prêtes à agir pour les gouvernements, la planète et les personnes. Chers amis et partenaires, lors de ce Conseil mondial, nous avons pu faire un pas de plus dans l'identification des grandes questions, des grandes tendances que le pacte doit aborder. Une nouvelle relation avec la planète, avec notre planète, suivant les conseils de la communauté scientifique. Un mouvement municipal avec l'égalité au cœur, poursuivant une démocratie locale plus participative qui donne la parole aux communautés et aux sans-voix et protège leurs droits, et une coordination à plusieurs niveaux qui transforme le système international de bas en haut, avec toutes les sphères de gouvernance et les parties prenantes. Toutes ces conversations doivent être ancrées dans notre héritage. Elles doivent être la colonne vertébrale qui construit notre prochain congrès à Daejeon en 2022, afin que CGLU soit une organisation qui répond aux priorités des membres, s'attaque aux grandes questions avec les partenaires clés et ouvre la voie à une reprise inclusive, équitable et pacifique et durable. Chers amis, permettez-moi de conclure en vous remerciant toutes et tous d'être ici et d'enrichir l'ordre du jour de l'organisation. Je suis sûr que les résultats d'aujourd'hui nous aideront à aller de l'avant et à consolider l'agenda. Je vous remercie. Et maintenant, j'ai le grand honneur et le plaisir de donner la parole à Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, que je remercie beaucoup pour sa présence et son soutien à notre organisation. À vous la parole, Madame. Thank you so much, Mr. President. It is my pleasure to address for the very first time the United Cities and Local Governments World Council. All around the world, people are seeking to make their voices heard and their rights realized. In many places, inhabitants denounce racism, discrimination, and inequalities, lack of access to health and food, limited accountability, or widespread corruption. Taken to the streets of cities, youth is also demanding immediate action, including to save this planet. They expect to be heard. They demand that their human rights are respected and protected. This is the essence of a new social contract that we desperately need between citizens and their governments, as Mr. President was saying. Local and regional governments are at the front line of these demands. They play a crucial role in building fairer and more equal societies. By concrete actions, local and regional governments can combat inequalities, fight climate change, promote sustainable development, and ensure that no one and no place is left behind. The COVID-19 pandemic that we are all still struggling with has exposed further the pervasive inequalities and structural discrimination in every society. But it has also shown how local governments and communities can come up with creative solutions to mitigate the effects of this multifaceted crisis. During the last annual World Human Rights City Forum in Guangzhou, jointly supported by UCLG and my office, we heard many examples of how local governments are trying to protect those most affected by the pandemic. In the city of Sfax, Tunisia, a campaign was launched to identify the needs of migrant residents and find ways to distribute solidarity food baskets
or food vouchers to sustain their basic needs during the lockdown. In Barcelona, whose mayor is hosting this World Council, many measures were taken to avoid evictions and homelessness during the pandemic. Sometimes local initiatives were replicated throughout the country. In Jeonju, for example, the local government persuaded landlords to decrease the rents of small businesses, which then became a national movement among Korean cities. Local governments are also taking stock of the lessons learned and build fairer and more equal societies. Montreal is reviewing its normative framework and public service delivery standards. Mexico City is stepping up its work on combating domestic and other forms of violence against women and children. Suvan Jaya in Malaysia is working towards offering social protection to the most vulnerable. In view of the active role of youth in the COVID-19 crisis, cities like Biñoña in Senegal and Baguio in the Philippines are increasingly engaging them in public matters and at city councils. And they are also encouraging collective initiatives among local governments, like UCLG's Lampedusa Charter for dealing with human mobility and migration in conformity with dignity and human rights. So the role of local governments in delivering states' human rights obligation has never been more important. The international human rights framework goes beyond norms and abstract concepts. It can guide a shift from technocratic and bureaucratic to people-centered processes. It is a tool to empower people and engage citizens in contributing to the development of their society and their future. Building on the existing partnership between my office and UCLG, I am encouraged that our collaboration will be formalized through a letter of agreement aimed at protecting and promoting human rights, addressing all forms of inequalities and discrimination at the local level, and developing a rights-based approach to the COVID-19 pandemic recovery. In our common agenda, the United Nations Secretary General highlighted the importance of a more inclusive multilateralism that would include cities, local, and regional governments. The letter of agreement aims to contribute to this vision of a new era of multilateralism. It establishes dedicated spaces for dialogue between local and regional governments, UCLG, my office, and the United Nations Human Rights Mechanism to facilitate interaction and cooperation. The United Nations needs to learn about your vision, work, and experience in protecting and promoting human rights locally. At the same time, the work of the United Nations may be useful for designing human rights-based local policies and processes that leave no one behind. Through these exchanges, we can identify how to support each other locally and globally to build better, more equal, and prosperous societies. It is also important to strengthen an international community, a network of local and regional governments that are committed to the protection and promotion of human rights at the local level. The Human Rights Cities movement needs to expand with a common vision for grounding human rights locally and building solidarity among local actors towards this objective. I believe our continued collaboration will be crucial to bring human rights home and to make positive changes in people's lives. You can count on my support. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame la Haut-Commissaire, pour cette intervention. Au nom de notre organisation mondiale, je ne peux que souligner combien notre travail commun et notre partenariat avec vous sont précieux. Je voudrais maintenant donner l'opportunité aux représentants de la Commission d'inclusion sociale de parler de leur vision sur le travail important qu'ils accomplissent, tout en les remerciant beaucoup. Je donne la parole en premier lieu à Monsieur le maire Philippe Rio, maire of Grigny. À vous la parole, Monsieur le maire. Monsieur le président de CGLU, Madame la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Madame la secrétaire générale de CGLU, chers collègues maires, chers collègues élus, nous sommes réunis aujourd'hui pour rappeler l'importance du mouvement municipaliste dans la construction d'un monde plus juste, plus inclusif, faire part de nos efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants
et relever le défi d'une transition écologique, socialement juste, dans un monde pacifié. Nous avons pu mesurer, dans la période, l'importance de nos engagements, de notre capacité de résilience, du dévouement des agents du service public et de l'inventivité de la société civile. Évidemment, nous avons mis en lumière également nos limites. Des questions telles que la santé, l'alimentation, l'accès à un logement digne, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection des populations les plus précaires ont été au cœur de nos préoccupations et nous avons d'ailleurs ensemble échangé lors de différentes rencontres de CGLU. Plus que jamais, la pandémie a souligné l'indispensable boussole que représentent les droits humains et les objectifs de développement durable. Mais nous devons nous réinterroger sur notre stratégie, nos pratiques et nos organisations. La pandémie, accélératrice de fragilité et de vulnérabilité, source de précarité et de pauvreté, nous oblige à repenser notre rôle, à dresser le bilan de nos politiques et à s'appuyer sur nos bonnes pratiques et les solutions locales développées par les villes pendant la crise pour construire des territoires plus protecteurs, garants de la défense et de la promotion des droits fondamentaux, dit autrement, pour un droit à la ville. À travers CGLU et sa commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains, nous faisons le pari que les agendas locaux doivent se développer à partir de la promotion des droits humains. Nous devons faire ensemble, faire avec, pour mieux vivre ensemble. Depuis de nombreuses années, nous échangeons pour réfléchir et construire cette vision. Nous pouvons le dire, les villes sont riches de leur engagement et de leur expérience. Avec Mexico, Granollers, Guangzhou, nous travaillons à la culture de paix. Avec Quito, le département de la Seine-Saint-Denis, Libreville, c'est le droit des femmes. Avec Iztapalapa, Valongo, Grenoble, c'est la démocratie participative. Avec Barcelone, Samarang, Turin ou encore Boston, c'est la tolérance, le vivre ensemble, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Avec Utrecht, les droits digitaux. Avec Montréal et Montevideo, le logement. Avec Lampedusa et Sfax, l'inclusion des migrants. Oui, nous sommes un écosystème solide, robuste, un réseau de villes performant et complémentaire. Grâce au premier rapport de 2015 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous avançons enfin vers une reconnaissance internationale de l'action des gouvernements locaux pour redonner un souffle nouveau aux droits humains et à leur diffusion. C'est la reconnaissance de la diplomatie des villes. Je tiens personnellement à saluer, au nom de la Commission, l'accord historique de coopération que nous lançons aujourd'hui entre CGLU et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, une nouvelle alliance gagnant-gagnant pour faire avancer le mouvement international des villes en faveur des droits humains. À travers cet accord, nous avons l'ambition d'inspirer de nombreux territoires à travers le monde pour qu'ils s'engagent avec force et détermination à nos côtés. Avec la Commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU, nous vous invitons toutes et tous à participer activement aux 3 processus que nous avons lancés. Tout d'abord, une campagne internationale pour réunir 100 villes des droits humains en 2022. La rénovation de la charte Agenda mondial des droits humains dans la ville. Et enfin, le lancement d'outils d'apprentissage pour des politiques publiques en faveur des droits humains au niveau local. Alors, chers collègues, rejoignez-nous
Gagnons ensemble le combat des droits humains au niveau local. Je me réjouis de la collaboration internationale que nous lançons aujourd'hui, qui j'espère unira dans la proximité et la quotidienneté les villes, la société civile, le monde universitaire pour co-construire ensemble la vision des villes pour les droits humains et nourrir le pacte pour le futur de ces GLU. Je remercie une nouvelle fois de manière solennelle Madame la Haut-Commissaire des Nations Unies pour son écoute, son esprit de dialogue, son engagement et son soutien. Je laisse à présent la parole à ma collègue Linda Wortmann, coprésidente de la Commission Écomer d'Utrecht. Merci beaucoup. Donc la parole est, comme a dit Monsieur le maire, la parole est à Madame Linda Wortmann. Elle est coprésidente de la Commission de l'inclusion sociale et adjointe au maire de Utrecht. À vous la parole, Madame. Good afternoon, dear colleagues. Although I couldn't join you in person, I'm very happy to join this meeting online. And even though COVID-19 is not over, in the Netherlands, measures have become even more strict again last week, it's time to start to think about the future again, sharing a perspective of hope. But we are also experiencing a different world than before the pandemic. Old contradictions have deepened and new inequalities have emerged. And I want to talk to you about the role of human rights in this process. More than 20 years ago, the first cities across the world started to introduce human rights principles to guide local actions. And by doing so, they were claiming the importance to put people's rights, needs, and aspiration at the center of the urban agendas, both locally and internationally. UCLG cities like Mexico, Montreal, Guangzhou, Barcelona, Montevideo, and Vienna started to translate human rights at the local level, shaping the vision of what could be the human rights cities movement. And various well-known initiatives demonstrated the leadership of cities on human rights issues, such as the right on housing, access to education, equal access to healthy living, or women's rights, or migrants' inclusion with the current Lampedusa Charter, etc. Local governments from across the world have been embracing human rights in decision-making processes, translating them into policy-making, turning them into concrete values and approaches, and bringing rights back home. And last year, several cities in Ecuador held first discussions to launch a national human rights cities movement. And last month, the Fundamental Rights Agency launched the first framework of commitments for human rights cities in Europe with the support of cities of Vienna and Utrecht. And while holding this UCLG World Council, the city of Semarang is hosting the 6th edition of the Indonesian Human Rights Cities Festival, which has led over the years to the adoption of a local human rights framework by 6 cities. And thanks to this experience of the last decades, human rights cities showcased that human rights are not only an aspiration, they are also an important tool by which local governments and communities could push for concrete transformations. With the crisis that we are currently facing, we should more than ever consolidate this commitment of local and regional governments, building more democratic, more inclusive, more sustainable cities through human rights, but also go this extra mile. Today, we are celebrating the adoption of an official agreement between UCLG and the OHCHR to consolidate the international human rights cities movement and to promote better dialogue between our organizations. And I am truly delighted to see that the work that we did with the UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights has led to such concrete outcome after the Geneva meeting held in 2019. It has been only 2 years ago, and we have done this in very strenuous times. So I think it's a historical milestone, both in the recognition of the commitment and the efforts of cities in their role to protect human rights, as well as in the opening of new spaces for collaboration and dialogue at the international level with the UN.
and we would be ready for this. We want to be ready for this opportunity. In 2011, the UCLG World Council adopted its first global charter agenda for human rights in the city. And this has been a pioneer initiative led by cities and for cities to explore the role of local governments regarding international law and bringing a new phase in the international human rights activism and debates. In this work, we defined a common denominator to use the international human rights standards to challenge and to improve our local policies and daily practices. And 10 years later, we hope to adopt in the next UCLG World Congress in 2022 a revised version of this document to better reflect the progress that has been made by local and regional governments across the world over the past 10 years, and to inspire the next decade of the human rights cities movement and a new generation of rights feeding the UCLG Pact for the Future. This revision process will go hand in hand with a global campaign to develop the international human rights cities movement into a much broader inspiration for much more cities. Our ambition is to go in 10 years' time from about 100 human rights cities to 1,000 cities worldwide. We will establish a process of snowballing, and next year during the UCLG World Summit, we will bring the first human rights cities together to launch the renewed charter agenda. And our ambition is clear. Every year until 2030, we will have another 100 cities joining this movement until we have reached the number of 1,000 cities. So let me close by reaffirming our committee that we are an inspiring platform, and we will be very happy to welcome your most diverse leadership, commitment, and expertise on the design of our joint transformative vision of a future. I thank you very much for your attention. Thank you. Merci beaucoup au coprésident de la Commission d'inclusion sociale et à tous les membres de la Commission d'inclusion, et je vous félicite pour le travail que vous faites. Nous sommes très contents d'avoir signé des lettres d'entente avec le Haut Commissariat des droits humains, des droits de l'homme, des Nations Unies. Et nous sommes très contents de ce partenariat que nous souhaitons faire avancer. Maintenant, donc, je vais ouvrir le tour de parole à tous les membres, ceux qui désirent intervenir sur ce sujet. Madame la secrétaire générale. Yes, thank you very much. I just wanted to make a quick comment on what we have agreed within this letter of understanding, which actually the content was shared with you in the Executive Bureau already. We have decided also to establish a dedicated space of dialogue between local and regional governments and their networks with the Office of the High Commissioner, and we will organize regular meetings, as it has been said, but we are also planning to make sure that we develop training and awareness-raising events, disseminate guidance tools and recommendations that are developed by both the Office of Madame Bachelet and our own office, and promote and recognize the experiences around the world that are worth highlighting. We are hoping to really foster a human rights movement within the municipal movement, and I want to thank the Office of the High Commissioner for the support, but also herself for the attention that she has given to us in the past months. We look forward to working with her. Thank you very much, President. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Michelle Bachelet, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. On continue donc dans notre programme du Conseil mondial. Chers collègues,
Donc, je voudrais réitérer les mots et les sentiments exprimés par de nombreux collègues tout au long de cette semaine et nous féliciter toutes et tous pour le travail intensif réalisé au cours de cette année spéciale. Je suis certain que l'adversité à laquelle nous sommes encore confrontés nous rendra plus forts. Je suis également convaincu que le travail que nous accomplissons ensemble est très pertinent pour le travail que nous faisons chaque jour dans nos communautés. Il nous inspire, il nous permet de rassembler la solidarité et d'influencer les politiques qui auront un impact direct sur les personnes que nous servons. La pandémie est toujours présente et façonne notre travail, y compris la façon dont nous nous réunissons. Mais pour la première fois, nous organisons un Conseil mondial hybride. C'est un plaisir de vous voir toutes et tous ici en ligne. Nous espérons que vous pourrez tous percevoir le sentiment de maison, de famille et de communauté mondiale que notre organisation entretient depuis le début de la pandémie et que nous pourrons vivre plus intensément dans ce format hybride. Sans plus attendre, commençons cette session statutaire. Je vous rappelle que, comme ce fut le cas les fois précédentes, nous traiterons chaque point de l'ordre du jour en plusieurs segments. Le premier porte sur les questions institutionnelles. En premier lieu, il y a le rapport du Conseil mondial de Guangzhou. Permettez-moi de vous rappeler que notre Conseil mondial de l'année dernière, accueilli par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers et la municipalité de Guangzhou, je voudrais le remercier à nouveau pour leur hospitalité en accueillant le premier conseil virtuel de CGLU. Ce fut une expérience unique et je tiens à remercier personnellement le maire de Guangzhou et le président de l'association pour les contributions qu'ils ont partagées à cette occasion. Chers membres, vous avez sûrement reçu le rapport du Conseil mondial de Guangzhou. Vous avez également pu le consulter sur notre plateforme UCLG Meets. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce rapport du Conseil mondial d'il y a un an? Je ne vois pas, donc on adopte le rapport du Conseil mondial de l'année dernière. Maintenant, permettez-moi de vous exposer la présentation concernant l'année de 2021. Est-ce que je peux... Donc, le rapport de la présidence de 2021. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, chers membres de notre Conseil mondial, c'est un plaisir de me tenir devant vous pour partager avec vous certains des faits marquants de notre année 2021. Une année 2021 qui, tout en restant marquée par l'évolution de la pandémie, a été une année charnière pour l'organisation mondiale. Pour beaucoup d'entre nous, 2021 a été l'année de nos retrouvailles et nous a permis de nous retrouver à Izmir, à Kütahya et de nouveau ici à Barcelone. Et nous a permis de réaffirmer le sens de la communauté de notre organisation mondiale et sur cette base de continuer à construire sur le mandat renouvelé de CGLU adopté par notre Conseil mondial il y a un an. Poursuivre le pacte pour l'avenir comme le moyen de renouveler notre stratégie et d'assurer une reprise sûre, équitable et résiliente. Il y a un monde qui prend soin de ses communautés. Cette année 2021 a commencé avec force. Il y a un horizon commun, traduire les valeurs de notre décalogue, la Charte de Rome et de nos documents politiques, notre héritage de Durban. En introduisant le concept des soins dans notre vie quotidienne, avec le pacte pour l'avenir à l'horizon, le séminaire annuel a été l'occasion de discuter entre nous et de nous synchroniser et de jeter les bases de ce nouveau contrat social. 2021 est l'année du pouvoir du nous. Placer les soins au centre de l'agenda.
de nos domaines de travail, introduire la dimension des soins dans tous nos domaines de travail, dans le récit global de l'Organisation mondiale et dans la manière dont nous communiquons avec le monde. Ce pouvoir du nous est la force du mouvement municipal pour répondre aux besoins de nos communautés. Cette année a également été l'occasion de nous regarder de plus près avec l'évaluation externe que nous faisons, qui a servi à garantir que notre organisation soit à même de relever les défis et utile à ses membres et aux communautés. Cette année aussi, le secrétaire général des Nations Unies a présenté le programme commun qui expose les défis auxquels nous sommes confrontés et la manière d'y répondre. Nous devons innover, réaliser notre potentiel en tant que partenaire clé de la transformation. Notre travail sur la localisation des agendas, la garantie de la prestation des services publics et le renouvellement du contrat social sont les axes sur lesquels nous devons réaliser la transformation. Le pouvoir du nous se manifeste dans notre façon de travailler au quotidien en tant qu'organisation mondiale. Nous nous préoccupons et nous prenons soin, nous agissons, nous défendons, nous recherchons, nous apprenons et nous nous réunissons pour un monde meilleur, sur la base des principes de solidarité et d'équité au cœur de nos politiques, pour assurer la protection essentielle des biens communs au cœur de la prestation de services, pour construire un nouveau contrat social qui prend soin des personnes. Nous nous préoccupons et nous prenons soin, telle a été la devise de l'année 2021. Cela signifie que nous devons placer les personnes au centre de nos efforts. Ceci est au cœur de nos valeurs en tant que mouvement, suite aux appels de la déclaration politique de Durban. Tout au long de l'année, nous avons défini ensemble la force de notre mouvement municipal féministe. Les femmes maires et conseillères de notre mouvement faisant partie intégrante de notre plaidoyer auprès de l'ONU et du monde pendant Génération Égalité. Nous nous sommes réunis à Izmir pour défendre le potentiel de la transformation de la culture en tant que pilier de développement durable. Et l'on a été de même avec notre forum des villes intermédiaires tout au long de l'année. Nous avons attiré l'attention sur nos réunions en veillant à ce que tous nos membres puissent partager leur expérience, se sentir chez eux et co-créer notre travail. Cette année, nous avons écouté la communauté internationale et établi des partenariats plus solides avec elle. Les expériences de Cities Are Listening, avec plus de 15 réunions et plus de 2000 personnes impliquées, s'appuient sur le Town Hall de Durban. Ces expériences nous ont fourni des contributions clés, ont renforcé les partenariats et ont ouvert la voie pour nous permettre de construire le pacte et de renforcer le Town Hall dans la perspective de notre congrès de l'année prochaine. 2021 a également été une année clé pour faire avancer notre agenda d'égalité. Nous avons cherché à développer des voies vers un avenir équitable et durable. Notre 6e rapport mondial sur la démocratie locale et la décentralisation se concentre sur les voies d'accès aux inégalités urbaines et territoriales, avec la participation de différentes parties du réseau, ainsi que d'universités et d'organisations de la société civile. Nous recherchons ensemble un monde plus égalitaire et nous verrons la première version de notre rapport l'année prochaine, tandis que notre recherche avec London School of Economic Cities se poursuit dans le cadre de notre initiative sur la gouvernance des situations d'urgence, dont la 4e note d'orientation sur la gouvernance multiniveau et les situations d'urgence a été publiée il y a quelques semaines. En s'appuyant sur l'expertise et les mécanismes des membres, cette année et au-delà, nous avons appris ensemble en développant des outils, des activités et des modules pour réintégrer la localisation avec la plateforme en ligne Learning with UCLG au centre, visant à favoriser la connexion des pratiques locales avec les agendas mondiaux. La formation des formateurs et l'apprentissage par les pairs entre les membres sont également des éléments indispensables du travail dans ce domaine.
Cette année, nous avons brisé le moule et commencé à travailler avec différents instruments pour renouer et construire notre politique de manière virtuelle. Le développement de UCLG Meet et notre travail de CGLU en tant que plateforme des plateformes qui prend maintenant le nom du pouvoir du nous, The Power of We, a été un point critique cette année, créant de nouveaux espaces d'information, augmentant la traçabilité et la transparence de notre travail et orientant notre travail hybride en 2022, notre année de congrès. Permettez-moi de terminer en remerciant toute l'équipe de la présidence et de la secrétariat pour le rôle qu'ils ont joué dans l'élaboration du rapport que nous présentons aujourd'hui. Aux coprésidents, bien sûr, mais aussi aux vice-présidents qui nous ont accompagnés dans les délibérations. Je suis également particulièrement reconnaissant envers le partenariat stratégique avec l'Union européenne et l'Agence suédoise de développement. Leur soutien solide ne se contente pas de renforcer notre capacité d'action, elle renforce également nos objectifs et elle renforce notre capacité d'action, elle renforce également nos objectifs et nos principes. Ceci nous interpelle et nous stimule, et nous espérons que ces partenariats continueront à nous accompagner sur la voie du renouvellement du contrat social. Je voudrais également saluer certains des accords que nous avons conclus, en particulier notre participation importante à l'Alliance des soins. Merci à tous les membres pour la confiance que vous avez accordée à notre mouvement municipaliste. J'espère que vous partagez avec moi le sentiment que nos préoccupations, nos désirs sont désormais plus proches et partagés à travers le mouvement et qu'ils seront essentiels pour transformer le monde sur la base de ce qui intéresse nos communautés. Je me réjouis de continuer à travailler avec vous, toutes et tous, dans la perspective de notre congrès de 2022 et de l'évolution du mouvement pour atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Changing chairs, President. J'aimerais maintenant inviter Madame la secrétaire générale de CGLU à nous présenter les principales composantes du plan de travail pour 2022. Vous avez la parole, Madame la secrétaire générale. Thank you, President, and thank you for that excellent and quick overview. We have done many things. You have been in many places, and thank you for the work done. I need to inform this meeting that the full report with all the activities is already in UCLG Meets. You can access it, and it is a recollection of the long road we have gone through together. So, President, in the work plan for 2022, we are still building on the important legacy of the Durban Congress. It's the 6 regional position papers, the 5 policy papers, the 10 manifestos, and the political declaration. But we are also building on the decalogue for the post-COVID era that you developed with the leadership, and that has been guiding the discussions of our learning meetings in the live learning experiences that can be found in our Beyond the Outbreak platform. We are continuing to enrich those platforms, and we are now going further with the exercise around the town hall process. As you may recall, in Durban, we started a process of consultation with civil society that we called the town hall. That town hall has worked under the motto, cities are listening. We don't only want to be listened to, but we are also listening. And that has been shaped now, and we are launching it around these days, a new platform where our policy-making processes... we have a problem?
Is it working now? I think it works. Maybe I am moving my head too much and then you don't hear. I will try to go slowly and close to the microphone. Is it working for you? Yes. I think it does. All right. So this Cities Are Listening platform is going to be launched in the coming days. You will be able to find the experiences that we are developing with civil society consultations. And next year, we will continue these consultations and they will feed into the World Congress. So consultations with civil society, key to our advocacy agenda. We will continue to develop our learning tools and learning with UCLG. We are going to be working on the learning forum and also on the research forum as we arrive in Daejeon. We will be putting a special effort on that. We will be building on our partnership with academia and our Ubuntu advisors so that all of these processes can feed into the Pact for the Future, the pact that you have entrusted the organization to deliver, with consultations of all the parts of the network, with consultations of the membership. Amelia, excuse me, channel 3 en français is not working. Ah, all right. I don't know how we need to solve that. Yes. I trust the team is looking into that. Let us see how. I'm not. Yes, it's working now. So we will devote next year to developing the Pact for the Future. We will continue the consultations. And we will, of course, also dedicate important time to the international agenda. Next year is the year of the World Urban Forum, of the review of the new urban agenda, and we will be providing inputs to both events. We will be convening, as facilitators of the Global Task Force, our World Assembly of Local and Regional Governments, which will be meeting within the context of the high-level segment that is going to be organized in April, together with UNACLA, and that will reconvene at the World Urban Forum later on. We will, of course, have a great mobilization also around our regional sections, and very importantly, Afri-Cities is taking place for the first time in the same year as our World Congress, so we will need to do special efforts to be in both places and active. We will continue to develop our gender equality agenda, emphasizing the importance of working towards a feminist municipal movement that puts care at the center, and we will enhance our partnership with the World Health Organization. UCLG is now part of a special working group that will continue developing urban policies and health. This is work that we started last year, President, and that will continue now for next year. We will, of course, deliver the localization commitment of our movement with voluntary subnational review promotions and with a yearly report to the high-level political forum on localization. And next year will also be the culmination of our work around the pathways towards equality, which will be the topic of our flagship report, the triennial report, GOLD, as you know, the Global Observatory of Local Democracy and Decentralization. There is much more, President, but I will stop here. Local and regional governments are breaking through as one. That is the motto of our Congress. We look forward to your collaboration to make this ambitious work program a reality. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, pour cet ambitieux programme pour l'année 2022. Donc,
Je vais donner la parole à Monsieur Alisson Evison, président of COSLA. Il est présent. À vous la parole. Mr. Allison. Mrs. Allison. Here you are. You have the floor. Thank you, Chair. Thank you. Just a few days ago, COSLA welcomed many of you to the COP26 in Glasgow. Together with Glasgow City Council, it was a real privilege to host you in some events around the Cities and Regions Day at COP26. We are also pleased that given the circumstances, UCLG was able to organise a virtual session which COSLA helped to facilitate for many of you that wanted to come to Glasgow but were unable to due to the present pandemic restrictions. Indeed, as this World Council is meeting in hybrid form for the first time, I would like to stress the need for virtual forms of participation to be available in all the UCLG meetings in the future. COSLA, the Convention of Scottish Local Authorities, has been able to engage more with UCLG over the past couple of years than over the last 2 decades. Coming to the work programme, which we welcome, I think COP26 gave us a very valuable lesson, a lesson in partnership working. Just as many of us were at the Blue Zone, news came through that the draft text of the Glasgow deal did not include proper reference to the multilateral collaboration of local and central government in delivering the climate programme. It took the extensive and the coordinated reaction of local government partners, certainly UCLG and my organisation COSLA from Scotland, who made representations with the UK COP presidency, for that to be reversed, and it was reversed in just a matter of hours. Unity of purpose, partnership working are our 2 key strengths, and that is how we should operate in all lines of work of UCLG for the next year. I bring you greetings from Scotland, and thank you very much. Ahora tengo el honor de darle la palabra al señor Santiago Saura. No está, entonces doy la palabra a Jamal Bas, que me ha pedido la palabra. Thank you very much, Mr. President and Madam Secretary General for the report. I will have a short speech about the gold report and the work that we are doing in the gold. For the next gold report, we have chosen the topic of inequalities. And when we were discussing this, the COVID was not at that stage. Now we understand how important topic that we have chosen, because we have left behind, all of us did, because our capacities were at the limit, so we have left actually some people behind. So we should sit down and understand how we are going to deal with the new post-COVID situation. But what I will say, especially for those who are following us from online, I'm not trying to make you jealous or anything, but I wish you could have seen what's been happening outside this room. There are so many companies, young brains, you know, the experts, the engineers, they are trying to understand and come up with the solutions on the future of cities. So in that sense, once again, I'm not putting this for approval or anything, but for the discussion on Goal 7, can we come up with an idea on assessing what has happened at the past,
but not also what's been happening now, but what might happen in the future. Can you imagine a report where all the sections in the UCLG brings an idea of projection of their cities in their regions in the future, and we create a global report from the UCLG and trying to draft a future city model? I think that would be something. Thank you very much. Maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à Madame Pilar Diaz, adjointe au cabinet de la présidente et déléguée aux relations internationales du Conseil provincial de Barcelone. À vous la parole, Madame. Merci. C'est un plaisir. Muy buenas tardes, alcaldesas, alcaldes, representantes de gobiernos locales y regionales y demás participantes. Es un gran honor y quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de intervenir en la sesión estatutaria del Consejo Mundial. Para mí, como decía, es un placer y una oportunidad compartir en este espacio común, aunque sea de manera virtual, pues a pesar de que la sesión presencial del Consejo Mundial se celebra a muy pocos kilómetros de la ciudad donde vivo y de la cual soy alcaldesa, por motivos de agenda me ha sido imposible reunirme hoy con todos ustedes de manera presencial. Y el motivo de agenda es muy sencillo. De vez en cuando los alcaldes y alcaldesas debemos presidir un pleno municipal y precisamente en un par de horas pues lo estaré presidiendo. Me gustaría reiterar en este momento mi compromiso personal con el refuerzo del papel de los gobiernos locales para que puedan incidir de manera efectiva en la mejora de la gobernanza local y también de la gobernanza global. Una gobernanza que debería ser más inclusiva, más democrática, más participativa y más transparente. Se trata no solo de un compromiso personal, también lo es institucional, porque la Diputación de Barcelona viene apoyando y acompañando el trabajo de nuestra Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales desde el año 2007. A lo largo de estos años hemos visto cómo nuestra red mundial se ha reforzado y ha evolucionado para seguir siempre al lado de sus miembros. Y también en este sentido, el año 2022 será pues, un año especial, un año de congreso. La ciudad de Dajon está ya trabajando, espero haberlo dicho bien, para acogernos el próximo otoño y el Secretariado Mundial ha elaborado un plan de trabajo que nos debe permitir llegar al próximo Congreso Mundial con una estrategia renovada para los siguientes 3 años. Y además muchas cosas han pasado desde que nos vimos en Durban, entre otras cosas, pues una pandemia que ha parado al mundo. En este sentido, muy rápidamente, compartir con todos ustedes que la Diputación de Barcelona celebra la propuesta de plan de trabajo para 2022 presentada y se pone a disposición de la red para contribuir en particular en 3 líneas de trabajo. En primer lugar, seguiremos coliderando el Consejo Político de Gobernanza Territorial y Multinivel y Financiación Sostenible, que es un espacio idóneo para explorar cómo la democracia local puede contribuir a fortalecer la gobernanza y fomentar una ciudadanía más informada y comprometida. Y en el marco de los trabajos del Consejo nos gustaría incidir también en la agenda del municipalismo feminista. Por supuesto, seguiremos con atención los trabajos de elaboración del 6º informe Gold, ahora se habla del report Gold, que se publicará el año próximo y abordará las posibles respuestas de los gobiernos locales y regionales a las múltiples manifestaciones de las desigualdades, que es lo que ciertamente nos debe preocupar y ocupar. En segundo lugar, queremos apostar por reforzar la agenda de paz de CGLU, que debe ser un espacio de convergencia, desde el que poner en valor la importancia de trabajar la paz desde la proximidad, desde cada barrio, desde cada esquina de las ciudades, de los pueblos, de los municipios, porque es allí donde residen las principales violencias y desigualdades. A veces son más visibles y otras veces lo son dentro de los domicilios, pero existen y hay que combatirlas. Precisamente por este motivo consideramos que esta agenda debe comprender la importancia de fomentar el diálogo entre la ciudadanía, el respeto a lo distinto, la educación y la construcción de una ciudadanía crítica e informada. Y en tercer lugar, desde la Diputación de Barcelona expresamos nuestro interés en fomentar y reforzar los trabajos en materia de cooperación descentralizada que se impulsen desde la Organización Mundial. En este sentido, ponemos a disposición los recursos de nuestro Observatorio de Cooperación Descentralizada, que ya cuenta con más de 15 años de experiencia, y saludamos las colaboraciones que hemos realizado con el programa de formación de CGLU en este ámbito. Para poder contribuir de forma eficaz a impulsar estos procesos, nos comprometemos a reforzar nuestra capacidad de colaboración con los miembros de la Organización Mundial. Estamos en la antesala de un año de congreso en el que debemos dar forma a una estrategia compartida que será implementada en los siguientes 3 años. Por ello, reitero
nuestra voluntad de ayudar a perfilar esta agenda común que debe contener los ingredientes necesarios para avanzar hacia un modelo que ponga la vida de las personas y la sostenibilidad del planeta en el centro de la política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Wejdi Aidi, adjoint au maire de la ville de Sfax et responsable des relations internationales. À vous la parole, M. Wejdi. Merci, Si Mohamed. Merci, Madame la secrétaire générale de la CGLU. Ma ville, Sfax, deuxième ville de la Tunisie, et moi, nous sommes honorés pour cette participation aux travaux du Conseil mondial de la CGLU et de m'avoir donné la parole pour intervenir. Ma ville, Sfax, et mon pays vivent depuis 10 ans une transition difficile, transition vers une ville des droits, vers les droits à la ville. La CGLU nous soutient depuis quelques années. Sfax est reconnaissante pour les efforts fournis par la CGLU pour nous soutenir et nous aider à mieux gérer le phénomène migratoire dans la ville. Sfax est une ville d'accueil, de transit et de départ pour les migrants. La CGLU nous accompagne avec la ville de Lampedusa pour que notre Méditerranée reste un parcours de paix, pour construire ensemble un pont de paix en Méditerranée, pour stopper les tragédies qu'on vive presque chaque jour, des naufragés, des pertes de vie, pour mieux pousser les gouvernements au nord et au sud de la Méditerranée vers une gérance humaine et humaniste de la migration. Merci Madame la secrétaire générale, merci Monsieur le Président, merci à tout le staff de la CGLU qui est une vraie famille, que je me sens vraiment un membre de cette famille. Vous êtes membre de la famille? Oui, je suis membre de la famille, je suis même membre du conseil politique droit à la ville et c'est un honneur pour moi. Je vous remercie tous et on va continuer ensemble. Merci. Ahora tengo el placer de darle la palabra a mi amigo, nuestro enviado especial por la agenda urbana, alcalde de Soria, señor Carlos Martínez. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, unas breves palabras para reforzar un poco la importancia de la agenda del calendario que tenemos encima para este próximo año, ¿no? Y hacer especial hincapié en la oportunidad que se nos abre también con la revisión de la nueva agenda urbana de Naciones Unidas para volver a poner encima de la mesa la reivindicación de los gobiernos locales permanente que tenemos que hacer, de buscar ese espacio en la mesa de decisiones, ese espacio en la mesa de negociación y de posicionamiento para mejorar las desigualdades que hoy por hoy todavía existen en el ámbito internacional y que queremos los gobiernos locales contar en esa primera línea de acción de la mano de Naciones Unidas, ¿no? Es una oportunidad también, además, para intentar ampliar el foco de la perspectiva de lo que es la agenda urbana, no solamente ya como un acelerador de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino precisamente para poner en valor el trabajo que se están desarrollando por parte de los distintos consejos políticos y los foros dentro de CGLU, ¿no? Y hablo fundamentalmente de la oportunidad que se nos abre a la hora de combatir la desigualdad territorial, de poner el foco del trabajo que se está desarrollando en el Foro de Ciudades Intermedias, que también lo lidera nuestro querido compañero Sefiani, de también poner en valor el trabajo que se está desarrollando por parte de nuestro colega Mepsin a través, al frente de UNACLA y del Consejo Político, ¿no?, de la nueva Agenda Urbana recientemente creado y que es un foro de debate y de reflexión seguramente para entender que más allá de los problemas que podemos tener las grandes urbes, las grandes áreas, las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, el enfoque desde el punto de vista territorial, la importancia de esas ciudades intermedias y esa relación
asimétrica que tenemos que intentar combinar y compensar entre las ciudades pequeñas e intermedias, los entornos rurales y los entornos urbanos, ¿no? Creemos que es, como digo, una perspectiva fundamental, aprovechar ese Quito +5 para poner encima de la mesa las soluciones y los planteamientos de ordenación territorial, de vertebración territorial, de prestación de servicios públicos que generan igualdad de oportunidades a la ciudadanía y también de pilares de desarrollo enfocados en las grandes agendas internacionales, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la igualdad de la mujer, a favor de la igualdad de la mujer, ¿no? Por tanto, creo que es un reto importantísimo y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que en este próximo calendario, creo que en esta primera etapa de este próximo año va a ser fundamental, ¿no? El trabajo que podamos desarrollar para esa ordenación territorial y poner a los gobiernos locales en el centro de la acción política de los gobiernos nacionales. Muchas gracias. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Mohamed Sefiani, maire de la ville de Chefchaouen et président du Forum des villes intermédiaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers amis, Madame la Secrétaire Générale, chers amis, partenaires et collègues. Moi, tout simplement, je veux rebondir par rapport à ce qui a été réalisé en cette année critique, difficile, 2021, mais riche en événements, en programmes, en projets de CGLU. Donc voilà, bravo à la présidence, bravo au secrétariat mondial et à l'ensemble des membres et instances et sections de CGLU pour l'excellent travail réalisé en cette année difficile 2021. Hier, lors de la réunion du bureau exécutif, j'ai donné un aperçu, un rapport sur le deuxième Forum mondial des villes intermédiaires qui a eu lieu du 5 au 8 octobre dernier à Kütahya, en Turquie, dans la zone Mewa. Et je tiens à renouveler mes remerciements à Monsieur le maire de Kütahya, à CGLU Mewa, à CGLU Monde, présidence et secrétariat mondial, pour la qualité de l'organisation, le succès qui a eu ce forum hybride. Et je peux dire aussi qu'après quelques années de travail, il y a eu le premier forum mondial de Chefchaouen et en octobre celui de Kütahya. Et beaucoup de travail a été fait au sein de CGLU, au sein de ce groupe de travail des villes intermédiaires en premier lieu, qui s'est transformé en forum des villes intermédiaires de CGLU. Et on parlait des villes moyennes, on parlait des villes secondaires. Maintenant, comme les villes intermédiaires, ils ont leur place au niveau de l'organisation, au niveau de l'échiquier municipaliste mondial. Et c'est important parce que les villes intermédiaires ont un potentiel très important. On a même vu des partenariats importants avec le G20, qui est sous la présidence italienne, qui a pris ce sujet comme un des sujets prioritaires. Le partenariat avec l'OCDE aussi sur les villes intermédiaires. Et l'année prochaine, AfriCities à Kisumu au Kenya, les villes intermédiaires sera le thème principal de AfriCities. Et je crois que on va dans la bonne voie, bien sûr, en travaillant, en collaborant avec nos consoeurs, les grandes villes, les villes métropoles et les toutes petites villes. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Maintenant, je donne la parole, nous souhaitons la bienvenue à maire de Barcelone. On t'a remercié en ton absence pour l'accueil, ton hospitalité et l'organisation de Smart City de ce congrès mondial. Maintenant, je donne la parole à M. Mohamed Fajoud, de la municipalité de Téhéran, responsable de l'information, communication et technologie. Vous avez la parole, Mr. Mohamed Fajoud. Hello everybody, my name is Mohamed Farjoud. I'm head of ICT organization of Tehran municipality and head of Smart Tehran initiative. Thanks for organizing this forum. We in Tehran as well appreciate a lot and the support of UCLG to us, and we hope that we can have a better role as well in the future of UCLG. I mean, we all are passing the COVID pandemic, and we have learned a lot despite all the challenges that we had
We learn how to encounter these kind of large challenges, and we've been pushed to a digital era, which is the topic of this Smart City Expo Congress as well. And what we learned from our side is that digitalization and, of course, citizen engagement, these two needs to be refocused in the cities. And, of course, from the urban governance perspective, we need to look at the future of the city in a different manner. We have been pushed to digital age very fast by this COVID issue, but we need to learn faster how to regulate, how to put conditions to have a better city using digital platforms, using data, and at the same time redefine what is happening between the governance and the city. We've been also honored to be a part of this year's awards of the Smart City World Congress with the same topic, a project called Baham, which means together. It was the main initiative in Tehran city to engage citizens, to engage startups, to engage all the stakeholders in order to find the issues, in order to define the plans, and also to execute the neighborhood projects all over the city. Thank you very much for this time. Thank you very much. Ahora le doy la palabra al alcalde de Granollers, Mayoral. ¿Dónde está? Ah, sí, mi amigo. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer que nos volvamos a ver y que nos hayamos podido abrazar con amigos después de tanto tiempo lejos, ¿no? Me gustaría recordar que en 2015 Manuela Carmena, en el Consejo Mundial de París, de CGLU, nos propuso un reto. Nos dijo, hablemos de las violencias urbanas. Nos invitó a celebrar un gran foro sobre la violencia y la educación por la paz, y lo hicimos en 2017 y en 2018. 2 encuentros extraordinarios, siempre recordando las palabras de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, que nos recordaba que la construcción de la paz comienza en las comunidades y no en las salas de reuniones de Nueva York o de Ginebra. Comienza desde la base, en los barrios, en las calles. Se inicia con liderazgos de pueblos y ciudades de todo el mundo. Y recordando también que el 80% de muertes violentas se producen lejos de las zonas de conflicto y muy especialmente en las ciudades. Y a partir del Foro de Madrid, muchas ciudades construimos nuestras agendas de paz y convivencia. Lo hicimos hablando y escuchando, analizando nuestra realidad, identificando nuestros conflictos, siempre desde la proximidad, con 2 grandes premisas: la participación ciudadana y la educación, luchando contra las desigualdades, eliminando barreras. De eso hablamos hace unas semanas en Ciudad de México. Ciudad de México cogió el relevo de Madrid con éxito y consolidó un foro de ciudades y territorios de paz, un foro que tiene una nueva cita, Bogotá 2023. CGLU ha acompañado este proceso desde el primer momento y en México dio un paso más, asumir la Secretaría Permanente del Foro. Esta iniciativa se suma al trabajo que CGLU ha hecho en la Comisión de Inclusión Social, con Grigny a la cabeza y con el Premio por la Paz. Es el momento de avanzar, promover que nuestras ciudades construyan su agenda de paz y convivencia, agendas para erradicar la violencia de nuestras ciudades, agendas para construir ciudades para la vida, agendas para construir ciudades justas y solidarias, ciudades que trabajan en red y que ponen voz a los silencios de los estados, objetivos locales pero también objetivos globales. El Municipalismo por la Paz ha trabajado con la sociedad civil en ICANN para la lucha contra las armas nucleares. Desde las ciudades
también tenemos que movilizarnos para eliminar las armas nucleares. Como saben, en 2017 las Naciones Unidas aprobaba el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Este tratado entró en vigor en enero de 2021, después que lo ratificaran más de 50 países, pero solo 5 europeos: Austria, Irlanda, San Marino, Malta y Ciudad del Vaticano. Desde las ciudades tenemos que comprometer a nuestros países para ratificar el tratado. La próxima cita es Viena, en marzo de 2022. Se reúne por primera vez en las Naciones Unidas la Conferencia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. El municipalismo por la paz tiene que estar allí, tiene que poner en su agenda esta cita para apoyar a los estados que han firmado el tratado y para reclamar que el resto de los estados también caminen hacia el desarme nuclear. París, Madrid, México, Bogotá y esperemos que ahora Viena. Un camino que CGLU ha acompañado siempre. Sigamos. Tenemos que trabajar para profundizar nuestra propuesta de paz y convivencia en el próximo Congreso Mundial de 2022. Para ello, presidente, secretario general, contad con mi ciudad, contad con Granders. Gracias. Siempre con usted. Donc maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Mohamed Sadi, président de CGLU MEWA, et aussi président de l'Association des municipalités libanaises. À vous la parole, M. Mohamed Sadi. Et président Merci, de région. Président. Merci, Président. Moi, je veux... I have to talk about the Guangzhou Award, really, because it was amazing and is very important due to the localizing the SDG Sustainable Development Goals. This award was a platform allow everybody to share their experiences and their what they have done, especially in confronting and the COVID-19. We are in Dani, North Lebanon. We are establishing a response plan from based on volunteering principle and contain all people in our region. And we establish this response plan, and we are succeed to fight COVID-19 in our region. And by the way, we are the winner of the 5 winners in Guangzhou Award. And I would like to thank all organizers and especially UCLG, because this is the localization of SDGs. This is how we can implement SDGs. We have to deal with people and participatory approach of all our citizens. Thank you very much. Pardon. Chers collègues, je vous remercie pour toutes vos contributions. Maintenant, j'invite le Conseil mondial à adopter le plan de travail pour 2022, y compris les plans de travail présentés par les mécanismes de consultation de CGLU. Merci beaucoup pour adopter le plan de travail. Donc maintenant, j'ai l'honneur de céder la présidence à ma coprésidente, Tembi Sidine Kadimin, qui est devenue ministre des Affaires locales en Afrique du Sud. Et au nom de tous les membres du Conseil mondial, nous la félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuité et bon travail. Thank you very much, President Butra, and good afternoon to colleagues. Good afternoon to members of the UCLG who are also joining us online. It indeed was a very great pleasure for me to work under your presidency, which gave steership from 2019 in Durban under very difficult COVID conditions, which made some of our work difficult, but we were able nonetheless to lead the organization. I'm again very pleased to be here with you, and I truly wish our cooperation, friendship,
and a joint action internationally will still continue. I will rearrange the program according to the order on what we had initially thought we will have. The Office of the Secretariat is still rearranging some of the things. But from my new positions, I do believe that I'm well placed to see how important and how we could work together to achieve the multi-level governance, to ensure that local governments and regional governments, together with provincial and national governments, find cohesiveness in ensuring that we approach the problems of societies together. Today and before, the United Nations Secretary General has challenged us to look towards a future with two options. And I think the other option is actually not an option of breaking down or a breakthrough. By all means necessary, we need to find a breakthrough for our world, for our global activities, for our communities, and surely for our children, to make sure that our organization, worldwide as it is, come and send a clear message that local and regional governments are here to ensure that we break through and that we will do it together with everybody else. With that being said, Honorable President, allow me to not take the two items which were supposed to follow immediately after my opening address, but rather move towards the Policy Council, which we are working together to form a pact for the future, the breakthrough that I was just talking about as an option on how we need to forge forward. We have a few items to cover under this segment, and I would like to start with the Policy Council and their work towards the pact for the future. In their renewed mandate, our Policy Council have allowed the bridge closer ties, the political and policy inputs for our organization. We also need to ensure that there is stronger alignment for our priorities. They've also allowed to acknowledge new topics that have emerged in our new reality, and that there must be a need of all these new important issues to be taken into account as we deliberate on our policy issues. So the results of these discussions which are about to ensue will feed the content into the pact and our breakthrough for the future. As you may all know, my colleagues, the Policy Council met before the World Council. So allow me to invite the Secretary General of UCLG to share with us a brief update on the pact for the future. Mayor Mela says the platform is yours. Thank you very much, Chair. Indeed, the policy councils are the driving force of the political participation of the organization. They used to meet during our World Council or Executive Bureau, but given the advancements that we have been able to undertake in virtual meetings, the policy councils have met already 3 times in 2021. And they have been participating and organizing or fostering debate sessions in gatherings of other parts of the networks. It is very critical, we feel, to ensure that there is this lively exchange between the councillors that take place, you, the elected officials, and it is a great relief to see how we are managing to create a community. You are getting to know each other, you are getting to work together, and the discussions reflect the advancements of the depth of the policy recommendations that you are trying to make. As you know, we have a policy council on the right to the city and inclusive territories, which is driven by the mayor of Ouagadougou and Philippe Rio, the mayor of Grigny, who is here with us. In this policy council, we have been focusing on human rights, and we have been talking as well about decent housing and discrimination. In the policy council recommendations at this point,
we are going to ensure that we strengthen the agenda that was just presented when the High Commissioner Michelle Bachelet was here with us earlier today around human rights. On the Policy Council on Opportunities for All, we have been discussing the role of culture, we have been discussing the role of city diplomacy and peace, and it is under the framework of this Policy Council that is chaired by the Mayor of Tunis, who just left us, and Co-President Fansanen, and the Co-President and the Mayor of Xi'an, Li Mingyuan. We have been discussing how to ensure that culture is a building block to the Great Reset, to building back better, and the intersection between peace, climate, and inequalities. And I think this intersection is going to be the driving force of the agenda of this Policy Council in the coming year. Under the Policy Council on Multi-Level Governance, of course, we are talking about decentralization, we are talking about multi-level governance, co-governance, but we are also trying to look at the symbiotic relationship between urban and rural, the importance of territorial development, and it is Pablo Jurado, the president of the Forum of Regions, and Nuria Marin, mayor of Hospitalet, who are strengthening this also in her capacity as chair of the Diputación de Barcelona. We think that looking at the stress that governance is undergoing due to the multiple crises that are that we need to manage, they are the climate crisis, the health crisis, but also the inequality crisis, the housing crisis, will be a very important part and parcel of our work program, and that is what we are working with the London School of Economics on. We are launching this week some of the specific papers that we have produced under the Gold Report in preparation to our Gold Report. And you have seen in the report of the President 4 policy papers, 4 policy briefs tackling the issues of governance in emergencies. The Policy Council on Safer and Resilient and Sustainable Cities, critical for our ecological transformation, chaired by the Mayor of San Jose and the Mayor of Geneva. We are placing particular emphasis in sustainable employment and tourism, and I am very happy to say that we have here with us the representatives of the Union of Capital, the Ibero-American Capital Cities. Ana Roman, the director, is here with us. It is under your leadership that we are developing this agenda. We have great hopes for the future. I have forgotten that Fatimetu Abdel Malik is also co-chairing this Policy Council. How could I forget you, President? You have been so active in this. Transportation, sustainable transportation is also a big part of that agenda, and so are food systems. And finally, the Policy Council on the implementation of the new urban agenda, chaired by the Mayor of Kazan, President of UNACLA, Carlos Martinez, our envoy on the new urban agenda, and our co-president, Tebisile Kadime. You have been exploring what our inputs needs to be to the Quito +5 process. So as you can see, and I will not extend further because I think the members of the councils will do their own presentations, a very, very rich agenda that is feeding our policy now, but I think it's also feeding our narrative with the international actors, with the international community. I would encourage everybody to take part in what is coming up, because the policy councils will have a very important role in the preparations of the program and the definition of the program of our Congress. Thank you very much, Chair.
Thank you very much, Emilia. I will now then. Okay, I'm getting guidance from Secretariat here. I'm told that Volker Tuk has just joined, our Assistant General of the United Nations, who is ready to address the World Council. You will remember before we started with the policy one, I had jumped the item because he was still organizing to connect, so we could give the opportunity. An indication has been made that he has joined. Mr. Tek, can you get an opportunity to address us? And thank you very much for joining us. Well, thank you very much, and it's a great pleasure to be able to engage with you and to brief you on a very important report that the Secretary General issued earlier this year, which speaks directly to a lot of the issues that you as a council, as the World Council on cities and local governments have been dealing with. And I just wanted to really make sure that you are aware of this report. It's our common agenda. It was actually done in response to a leaders' declaration that was adopted by all 193 member states last year on the occasion of the 75th anniversary of the United Nations. And it was adopted and asked the Secretary General to come back to the membership with a report and recommendations on how to advance our common agenda to address better present and future challenges. And I wanted to really recommend this report to you and for your own deliberations, because it goes to the heart of your own work and to the heart of what the UN stands for when it comes to more networked, to more participatory, to more effective and inclusive multilateralism. We know that there is no issue today, be it on peace and security, be it on sustainable development, be it on some of the issues around, for example, rule of law and human rights, on gender equality, that can be dealt with just by federal level governments. They need to really land, and they often start with the local level, with local governance, with cities. Climate change is a very important example. So we know that so many issues today cannot be addressed without starting at where really the problems all land, which is at the local government at the city level. And we have seen this also, not least in the context of the COVID pandemic and in the wake of it. So the call in the common agenda is very clear. There's a very strong call for multi-stakeholderism, for making sure that the different levels of governance are aligned and speak to each other and reinforce each other, that we want to make sure that, especially on areas that are of particular concern to yourselves and to all the stakeholders that you are dealing with, that we give it a voice. And there is indeed a number of suggestions that we are now discussing, in particular with member states. But it is absolutely clear that the perspective of cities, of local governance, have to be part and parcel of the ecosystem of governance today. And you will see in that report a very strong emphasis on the social contract, which really starts at the local level. And that's where the combination of local and global comes together. And we know that in today's world, within the interdependence of all what we are doing, which wasn't not least made more visible through the COVID pandemic, that type of collaboration is extremely important. So we look very much forward to engaging with you as we go and move into the follow-up to the common agenda, with obviously also the new urban agenda, with different areas of your work and how we can combine it and make sure that your voice, that your engagement, your participation is part and parcel of the follow-up to what this common agenda is trying to present, so that we are better prepared to present and future challenges with a strong dimension of intergenerational justice as well. So I just wanted to brief you on this and look very much forward to engaging with you.
Thank you very much. Thank you very much. I will then thank you very much. I will then invite Mayor Colau to give us a weight as well on the report. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Subsecretario General de Coordinación Estratégica de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, estimados miembros de la Presidencia y estimados miembros del Consejo Mundial. Es un placer darles la bienvenida a Barcelona de forma física, presencial, porque necesitamos reencontrarnos. Y quisiera, sobre todo, agradecer y dar la importancia a las palabras, a la participación y las palabras de Volker Turk, subsecretario general de Naciones Unidas, en esta reunión. Porque además, por las palabras que ha utilizado, estamos convencidos de que compartimos objetivos, propuestas, estrategias para avanzar en esta agenda común, ¿no? Los 4 grandes ejes y las 12 áreas de acción del informe del secretario general hablan directamente al trabajo que hacemos habitualmente alcaldes y alcaldesas de todo el mundo. Nosotros trabajamos siempre por no dejar a nadie atrás, mediante la incidencia a favor de reforzar servicios públicos y la renovación del contrato social mediante el Pacto para el Futuro que nos propone Naciones Unidas. Las ciudades y las regiones trabajamos para proteger el planeta y promover la paz mediante nuestro trabajo en las agendas del clima y también el trabajo colectivo sobre la paz. Pero también es cierto que vivimos un momento excepcional, un momento de crisis civilizatoria, un momento que requiere nuevos compromisos y nuevas formas de trabajar, ¿no? Porque nos enfrentamos a retos que hacía mucho que la humanidad no debía enfrentar, la misma supervivencia de las próximas generaciones en el planeta, frenar el aumento de las desigualdades y conseguir sociedades cohesionadas, la participación de las personas más jóvenes para liderar estos cambios, las mujeres y en conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Y esto sucede también en un momento no solo crítico por el cambio climático, por las desigualdades, sino creo que también tenemos que ser honestos y mirar los problemas de frente para poder solucionarlos. También es un momento de creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones en general, ¿no? Y eso pasa a todos los niveles, ya sea por los casos de corrupción en algunos lugares, ya sea por el exceso de burocracia, ya sea por el crecimiento de movimientos totalitarios, nacionalismos excluyentes que promueven discursos del odio y del miedo. Por un conjunto de circunstancias, el hecho es que hay una desconfianza creciente de la ciudadanía respecto a las instituciones y ahí creo que es muy importante que las ciudades somos la administración más cercana a la gente, la que realmente puede cambiar las formas de relación, la que puede construir nuevas relaciones de confianza y la que puede ayudar a acercar de nuevo la ciudadanía a los Estados y al sistema de Naciones Unidas para realmente lograr procesos de cooperación que nos permitan conseguir esos grandes objetivos civilizatorios del siglo XXI. Y en eso tenemos absoluta sintonía y queremos mostrar nuestra total disposición para colaborar. El informe del secretario general de la ONU sobre nuestra agenda común es un informe único, es rompedor y está construido con vistas a llevar a cabo el sistema multilateral que nuestras comunidades hace mucho tiempo que reclaman. El informe nos apela a las ciudades directamente, incluye referencias a las recomendaciones aportadas por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el futuro de las ciudades y también a las propuestas realizadas durante las consultas mundiales del 75 aniversario de Naciones Unidas y el informe de la consulta Nosotros los Pueblos, facilitado por el Instituto Igarapé y que también cuenta con recomendaciones de nuestro colectivo. El futuro incluyente, sostenible y en paz de nuestras comunidades se debe construir desde las propias comunidades.
Es por ello que agradecemos mucho que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Global Task Force al Grupo de Trabajo sobre el Futuro de las Ciudades y aplaudimos la iniciativa valiente de abordar el multilateralismo inclusivo y la importancia de los informes locales voluntarios para alcanzar la Agenda 2030. La propuesta, y esto quiero destacarlo mucho a mis queridos colegas, ¿no? Pero esto creo que es importante y que el Secretario General de Naciones Unidas debe escuchar directamente nuestra voz de complicidad, porque la propuesta que incluye ese informe de llevar a cabo un Consejo Asesor sobre Gobiernos locales y regionales habla directamente a los anhelos de las ciudades y las regiones de todo el mundo, es decir, reforzar la relación entre Naciones Unidas y los gobiernos locales y regionales, un punto crucial que nuestro movimiento municipalista lleva años planteando. Y es vital que se consiga llevar a cabo para así poder llevar la toma de decisiones a todos los niveles y lograr un multilateralismo realmente inclusivo y en red. Para terminar, en calidad de enviada especial de nuestro movimiento CGLU ante Naciones Unidas, yo quiero reiterar al subsecretario general nuestro firme compromiso y el del movimiento de las ciudades. Quiero también hacer hincapié en que el municipalismo tiene en la diplomacia de las ciudades una herramienta transformadora para este nuevo multilateralismo y para este renovado contrato social que queremos promover entre todos los actores. Es esencial llevar a cabo este Consejo Asesor sobre Gobiernos locales y regionales, articulándolo alrededor de la Global Task Force para asegurar una verdadera interlocución con nuestro colectivo, no dejando a ninguna comunidad atrás. Y quisiera ya acabar haciendo nuestras las palabras del secretario general de Naciones Unidas justo la semana pasada, en una reunión con alcaldes y alcaldesas de todo el mundo, donde dijo que estamos llevando a cabo una pequeña revolución, utilizó estas palabras, pequeña revolución, la de convertir las relaciones entre gobiernos locales y regionales y Naciones Unidas en una relación estructural. Y es que efectivamente nosotros insistimos en que lo nuestro no es simplemente una reclamación más justa de la repartición del poder. El nuestro es un ofrecimiento sincero de colaboración, porque el principio de subsidiariedad precisamente nos indica que ante grandes retos los Estados tienen en las ciudades, en los gobiernos locales, la administración más cercana para lograr esos objetivos de la manera más ágil y rápida posible. Por lo tanto, queremos ser parte de la solución, queremos lograr los ambiciosos objetivos que marcan los ODS y por ello les decimos a Naciones Unidas que estamos listas para esta revolución, que estamos preparadas y que pueden contar con nosotras. Wow. Beautifully said, Mayor Kalau. It's truly a revolution of changing the lives of our people. And I'm so glad to be part of it. Let me call the Mayor of Izmir, Mayor Soya, to take the platform as well and continue with the revolution. Thank you so much for this opportunity. I would like to salute dear President, dear Secretary General, dear mayors, dear representatives, dear members. It's a real pleasure and a big honor to be with you here. At the UCLG World Culture Summit held in Izmir in September 2021, we developed a new paradigm in order to contribute to the solution of the economic and ecological crisis that humanity is in. This paradigm is circular culture. I believe that the concept of circular culture may fill an important gap in our strategy for a better world. As some of you may remember, circular culture rises on 4 pillars: harmony with our nature, harmony with the past, harmony with each other, and last but not least, harmony with the change itself. Here I would like to shortly describe you how this new perspective can leverage our network. First of all, the circular culture perspective
opens a new type of urbanism of which the planning processes go beyond the formal boundaries of a city. An urban planning underpinned by circular culture will require a lot more attention to connections compared to the traditional urbanism. Cities are usually perceived as closed environments. Typically, the only type of connection that deserves our attention is the transport infrastructure. Yet, we have to go beyond this. To become more resilient in the era of climate crisis, we have to turn into breathing cities. Our cities have to exhale more and cleaner, generating not only clean air and water, but also clean economies, innovations, technologies, art, science, and regulations. As it stands, cities inhale and consume the energy of nature in their urban environment. In turn, they mainly exhale CO2 emissions, pollution, and destructive use of nature, leaving a huge footprint in their hinterland and across the world. So if the boundaries of our ecological and economical footprints go far beyond our geographical locations, how can we remain responsible solely for our jurisdictional boundaries? Let me tell you the bitter truth. The climate crisis is clearly a result of this misperception as city. The circular culture concept we developed stands exactly for this purpose. Cities of our era shall pay attention not only to urban landscapes, but also to their footprint landscapes. Footprint landscape of a city can be measured using 4 parameters: natural ecosystems, cultural heritage, communities, and the dynamic changes in the world. These 4 subjects also define the 4 pillars of circular culture. Obviously, we are all responsible and capable to manage our urban landscapes. Yet, when we talk about planning and managing our footprint landscapes, we need each other, and therefore, we have to work in solidarity. The implementation of the circular culture concept will undoubtedly require much more cooperation among cities, promoting UCLG as an even more important platform for the future of our world. Circular culture will pave the roads of a global network of cities that care more about harmony with nature, harmony with the past, harmony with ourselves, and harmony with changes. In fact, these attempts will result in more harmony among cities. This is, I believe, the very main purpose of the UCLG. Obviously, we cannot build a sustainable future for our planet without developing a different culture in better harmony with nature and with ourselves. In this respect, the UCLG Izmir Declaration is a milestone explaining circular culture as a powerful concept that can shape the future of our humanity. Now, we have to go one step further. We can integrate this new paradigm of circular culture into our work plan so that we can bring about more tangible projects to nurture the cities of future. Thanks a lot for your attention. Thank you very much for that brilliant input. Our last contribution on this part goes to Mayor Malik, Fatimo Malik. Can you give us your input? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. Merci Madame la Présidente. Je vais remercier la Présidence. Je vais remercier aussi le Secrétariat général de CGLU, toute l'équipe pour la bonne organisation, la parfaite organisation de ce conseil. Je suis contente de retrouver tout le monde et de découvrir que tout le monde va bien après une année, même bientôt 2 ans, très difficile.
des années où nous avons connu une pandémie mondiale qui a mis nos villes en difficulté, particulièrement en accentuant les inégalités, mais aussi en mettant une pression très forte sur les services offerts par ces villes. Cette pandémie nous a enseigné que nous sommes obligés de repenser nos modes de consommation, nos modes de production, de revoir nos priorités et même de repenser nos systèmes sanitaires, parce qu'elle a démontré que les plus performants systèmes sanitaires se sont effondrés devant cette situation. Mais elle nous a enseigné aussi que nous devons repenser notre planification urbaine, parce qu'il y a quelque chose malheur et bon. Les villes qui se sont étalées horizontalement et qui connaissent beaucoup de problèmes en termes de fourniture de services, là, la propagation du virus a été beaucoup moins importante dans ces villes-là. Donc, il y a lieu de réfléchir sur la planification urbaine de nos villes aussi. Mais nous devons aussi mutualiser, elle nous a enseigné de mutualiser, nous devons avoir besoin plus que jamais de mutualiser nos expériences en tant que ville. Parce qu'on a compris que la démocratie des villes est beaucoup plus importante que celle entre les pays. Et il y a lieu justement de développer davantage ce créneau, parce que c'est un créneau extrêmement important et qui peut être mis en avant par notre organisation CGLU. La CGLU, heureusement, était là pendant la pandémie parce que nous avons organisé beaucoup de sessions par visio et ça nous a permis de continuer, de nous mobiliser, mais si on n'est pas en présentiel, ça nous a permis de nous mobiliser à distance et de voir des thèmes extrêmement importants sur lesquels nous avons pu échanger et sur lesquels nous avons pu avancer aussi. Notre programme est très ambitieux. Notre programme est extrêmement ambitieux. Il y a lieu encore de se mobiliser davantage pour continuer, particulièrement dans le mouvement global féministe municipal, le mouvement féministe global, parce que ça, c'est un créneau extrêmement important pour lequel nous devons tous être mobilisés, pas que les femmes seulement, mais tout le monde. Tout le monde. Donc, je vous invite à vous mobiliser pour ce mouvement. C'est très important. Voilà, donc en gros, c'est ça. Nous sommes engagés, comme toujours. Merci encore pour la présidence et merci pour tout le monde. Merci. Thank you very much, President. We will now take the inputs towards the Pact for the Future. I'm going to start with Johan van der Heyden, the president of SCM. We cannot hear you. I am unmuted. Yeah, now you are unmuted. You can continue. Thank you very much. No problem. Thank you. Dear colleagues, on behalf of NORAM, I would like to congratulate UCLG for the exceptional work in convening the global municipal community throughout the pandemic. Over the last 2 years, we have had financially, and we've faced unprecedented challenges that have impacted every community around the world. We've come together to support our communities throughout the pandemic by you being a united front. I want to say that again, a united front, as we advocate on behalf of our communities and our citizens. We have shown this solidarity with one another by providing technical assistance, sharing knowledge and resources, and putting forward policy to position local governments as important actors in the response and the recovery to the pandemic. In Canada, local governments have done this in the face of unprecedented municipal financial crisis, plummeting revenues, rising costs, and no ability to run deficits. It quickly became clear in our conversations with local governments that municipalities were facing a real financial crisis that actually put Canadians' health and economic recovery at risk. For example, we saw that the pandemic was making the housing crisis worse, and not only in cities like Edmonton and Vancouver, but in mid-sized cities and rural and small urban.
Canadians without a home of their own are struggling to find safe shelter in the era of physical distancing. We also saw early on the pandemic presented unique challenges for rural communities and their municipal operations, agricultural workers, limitations of broadband, access to health, education, remote work, etc. FCM has been working hard to integrate a rural lens into our COVID-19 response. This pandemic has also shown how vulnerable we can be as individuals, communities, and a country. Going back to the status quo will not be enough. At its core, that needs to mean building more inclusive communities where every citizen and community can take part of the future we build. We must be bold. We must also continue to advocate for the importance of development cooperation in building the capacity of the sector. This will help us address global challenges and move our communities forward. We are committed to supporting the efforts of UCLG and other international municipal organizations in addressing inequities, including racism and discrimination, promoting gender equity, creating sustainable local economies, advocating for the right to housing, and tackling climate change. The areas outlined in the pact will guide us to real change that will help local governments access the financing, and build the capacity to serve all our citizens better. And that's what we do best at our local levels. Thank you very much. Thank you very much for reminding us how vulnerable we are as communities and individuals, and that inclusivity is the only way to go to save our communities and to develop them. With that being said, let me call upon Mr. Guang Sheng, the Director of Japan Foreign Affairs, to also give us a word. Thank you very much. I think most Asia ASPEC members are at midnight. I just want to say good evenings to our Asia colleagues. Let me thank President Pandra and the World Secretary and Barcelona for preparing the meeting. Now I'm glad to share with you our experiences in the UCLG. First, as co-president, we deeply engaged in the governance of the UCLG. We have been actively involved in relevant activities, including reasoning working proposals. We contributed to internal evaluation to ensure that our organization can develop more healthily. This year, CM has taken part in 75 UCLG meetings, such as Cities Are Listening and other multilateral activities. By doing that, we try to amplify the voices of our local government to the world. Second, the UCLG ASPEC is the largest section, representing more than half of the world population. CN, together with other Chinese member cities, value our cooperation with the UCLG ASPEC Secretariat. September, Guangzhou City has hosted the UCLG ASPEC Congress. During the last few days, Guangzhou City hosted the 5th Guangzhou Award and the 17th Metropolis World Congress. We are glad to say that members of the UCLG ASPEC are making continuous efforts to promote the experiences, sharing, and win-win cooperation and the framework of the UCLG. We also appreciate the great job done by the President of the UCLG ASPEC, Mr. Ashok, and the Secretary General, Dr. Benatia. Third, CN is committed to build
exchange and cooperation platforms on the basis of city advantages, making full use of its rich culture and advanced education. Xi'an has established the UCLG Aspect Tourism Committee, launched the first Chinese edition book, Introduction to United Cities and Local Governments this year, localized the Local 4 Action Hubs initiative, and carried out the UCLG Aspect Talent Training Program. There is still much to be accomplished on our agenda. In this November, we will start the UCLG Cultural Committee 7-case workshop, discussing and exploring ways to maintain culture as a key element of sustainable development. And in May 2022, Xi'an will host the 2022 first section of UCLG Aspect Executive Bureau meeting. All the work mentioned above are carried out with the support and guidance of UCLG. We call on other member cities to make great contribution to the global agenda. At last, I hope that members of the UCLG would enhance exchanges and share inputs to jointly improve the governance ability of our organization, making local contributions to building a community of a shared future for humankind. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for that input. Indeed, we have to enhance our changes and make inputs for the improvement of a shared future, a future which will be given not only to us, but also to our children. With those inputs, honorable participants and members, I invite the World Council to take note of the outcomes of the Policy Council deliberations and the inputs that have been made. We have been listening to about 4 of them from our colleagues, but also, Honorable President, to approve the initial component of the work for the part of the future, which we all agree it cannot be a breakdown, but it must be a breakthrough to the success of our world and also of UCLG. Then we close the session on the Policy Council. Let me move to our UCLG Peace Agenda and our local economic development input areas. And this area deals with the powering and the recovery of our economies. So it is safe to say and to remind all of us that 2021 has been a critical year in terms of the international solidarity and the peace-building world. UCLG has become an integral actor in the celebration and further development of the World Forum on Cities and Territories of Peace. So the importance of local economic development in the political agenda of the World Organization has also been increasing, and UCLG has not been behind, but we have also been involved, increasingly so, as the organization into each and every World Forum of the local economic development since its first edition. And I think we need to give ourselves a round of applause under such difficulties to still, as an association, be able to live up to that. Allow me, therefore, to give the floor to our Secretary General, Emilia, just to give us an update about the Peace Forum, which was held in Mexico, but also other developmental aspects of the peace agenda. Emilia. Well, yes, thank you very much, Chair. I wanted to take the opportunity to thank our colleagues from Xi'an, and in particular, Director Qiang Zheng, because not only it is late, but they have been doing wonderful work, and they haven't been able to see it because you are not with us, Director. But we have been showing this great video that you have done to explain to our Chinese membership
what UCLG is like, and we have been showing this during the breaks. It's really worthwhile. Thank you very much for that work. I wanted to provide a little bit of additional information because, of course, the mayor of Granollers, who has been representing us in the Mexico Forum, he has done a good job describing the objectives of the forum, but of course, the peace agenda for UCLG also includes the Peace Prize, which remains a key instrument for UCLG to acknowledge and enhance the position of local governments as actors to advance the culture of peace in their communities. And we are undergoing preparations to launch the call for applications for the 3rd edition of this prize in The Hague in December in 2021, and to award it at the UCLG World Congress in 2022. A special attention will be provided to embedding this instrument in that broader UCLG peace agenda that the mayor of Granollers was describing. And I think that connection is extremely important. So I just wanted to recall that in this segment. And then a very quick word, and I know that Mayor Toajas is going to speak to it, and also our representatives from Canada, on the 5th World Forum on Local Economic Development. The final declaration, but not only, I think is worth highlighting the very important process that our lead committee is also doing in this respect. It is a truly worldwide forum with a sheer number of partners that have been participating and that took place in Cordoba, in Argentina, earlier in the year. It's a long, complex process, but I think it is situating our membership, our constituency, and also United Cities and local governments at the heart of this very important agenda. It's an agenda not only of growth, but it is an agenda of transformation, linked with the transformation that we need in the consumption and production models, but also that brings jobs and decent jobs to our policy recommendations. It is a long history that it has in international and regional meetings, an important contribution to promote territorial-based economic models and practices, to acknowledge the work of companies as key agents in the process of territorial development, and to highlight, above all, the social and solidarity economy. I will not go further, as I know that other speakers will address this, but I couldn't leave it aside to congratulate our Committee on Local Economic Development, and FAMSI in particular, for the extraordinary work and engagement that they are doing in the World Organization. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Secretary General. And I wouldn't waste much time. It took a bit of our time, the technological part, when we were sorting it out. But I will call the local economic development inputs from Mayor Torres to open up on the deliberations on the space of local economic development. The floor is yours, sir. Can you please... Muchas gracias, oh, yes. Presidenta. Muchísimas gracias a todo el equipo del Secretariado Mundial que está celebrando, yo creo que con éxito, este Consejo Mundial, y el Buró Ejecutivo en el día de ayer, y todo lo que conforma la agenda del encuentro de estos días, que afortunadamente ya por fin puede ser también presencial. Nos hubiese gustado, y a mí personalmente, haber podido también estar presencialmente en Barcelona con vosotros. De todas formas, el quinto foro de desarrollo económico local, el quinto foro mundial, que como decía Emilia, se ha celebrado en la ciudad de Córdoba, en Argentina, ha sido un auténtico reto desde el punto de vista organizativo,
pero creo que ha sido también un auténtico éxito desde ese punto de vista, desde el punto de vista organizativo, por la dimensión de los participantes, más de 3.500 personas inscritas en la plataforma, más de 12.000 participantes, 35 sesiones, pues 216 ponentes de 46 países, multiactor y multinivel en su máxima expresión. En el foro que es un proceso de incidencia política global que se inició hace ya una década. El primer foro tuvo lugar en 2011 en la ciudad de Sevilla, de ahí fue después a Turín, de Turín a Foz de Iguazú, después en Cabo Verde, y este quinto foro que ha sido en Córdoba, Argentina. Un auténtico reto, como digo, y yo creo que un éxito por el que hay que felicitar muy especialmente a los miembros del Comité Nacional de Organización, a la ciudad de Córdoba, al gobierno de la provincia y también al gobierno de la nación, y bueno, a todas las instituciones que han participado en él. No me quiero olvidar de felicitarte, Emilia, personalmente y directamente también, a todo el secretariado mundial, pero a ti también personalmente por tu confianza, por tu depósito de confianza desde siempre, desde el principio, para que el desarrollo económico local fuese considerado una prioridad estratégica dentro de la agenda de la CGLU y que se tradujera en formar parte de los mecanismos de consulta en la forma de comisión de desarrollo económico local y social. El quinto foro ha sido un encuentro, como he dicho, multitudinario, muy complejo, en el que la declaración final la puedo resumirla mucho porque es extensa, pero es concisa, en la que el foro se ha traducido, o sea, se ha desarrollado sobre 3 ejes prioritarios. El territorio, uno de los ejes era el territorio como base para la innovación social, económica y ambiental. El trabajo, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, era el segundo eje. Y un tercer eje que era los nuevos modelos económicos, nuevos modelos productivos, modelos territoriales que sean más inclusivos y que sirvan para generar riqueza y empleo, pero respetando los criterios de inclusión, de sostenibilidad y de cohesión social. Hemos hecho, como siempre, un reclamo en el foro para que los gobiernos locales tengan un mayor reconocimiento y una mayor presencia en las estrategias también nacionales de respuesta a las crisis económicas. Ahora estamos viviendo una nueva crisis económica a consecuencia de una crisis sanitaria. Por cierto, Fátima, tú lo has puesto antes también de manifiesto. Yo creo que aquellos estados que han conseguido articular una gobernanza como respuesta a la crisis sanitaria generada por la COVID y como respuesta también a la crisis económica, al impacto económico que ha tenido sobre el empleo, aquellos estados que han conseguido articular una gobernanza en los que los gobiernos locales han formado parte, hemos pasado incluso a formar parte del Sistema Nacional de Salud, hemos dado una respuesta más eficaz y más eficiente. Y creo que son los países que tienen a día de hoy unas mejores situaciones en términos sanitarios frente a la COVID, y también están teniendo una mejor respuesta desde el punto de vista de la recuperación económica. Este fue un reclamo que también está recogido en la declaración final del foro, que los gobiernos locales tenemos que ser un actor fundamental, principal, protagonista y en pie de igualdad con los gobiernos regionales y con los gobiernos nacionales. Tenemos que estar alineados para que las estrategias de recuperación sean también, de la recuperación económica ahora, sea también eficaz, sea eficiente y sobre todo se haga con criterios de inclusión y de sostenibilidad. No podemos volver a caer en el error de modelos productivos, de modelos de consumo que fomentan la desigualdad, que mantienen en la marginalidad a los sectores más vulnerables de la población. En este foro, como decía, que es multiactor, han participado no solamente en multitud de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Participan también las universidades, los centros de producción de conocimiento. Ha participado la sociedad civil a través de sus organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales. Y las conclusiones son comunes. A pesar de estar juntos en el mismo espacio debatiendo, pues partes que tenemos intereses que pueden ser en muchos casos encontrados, pues se encuentran espacios también de acuerdo. Y por ejemplo,
tanto desde los actores económicos, las empresas, como de los actores sociales, los sindicatos, se llega a la conclusión conjunta de que necesitamos, para una recuperación más equitativa de esta crisis, una recuperación más inclusiva y más sostenible, necesitamos recuperar el diálogo social, potenciar el diálogo social, encontrar los términos de un nuevo contrato social que permita la recuperación económica, pero que permita al mismo tiempo que los trabajadores y las trabajadoras no se conviertan en una suerte de nuevos pobres, a pesar de ser trabajadores y trabajadoras. No quiero extenderme mucho, pero sí quiero poner de manifiesto que la CGLU, a través de la Comisión de Desarrollo Económico Local, ha ido consolidando su posición y ha ido consolidando el liderazgo en el desarrollo económico local a través de su presencia y de su liderazgo en el Comité Internacional Organizador, en el Comité Permanente del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Estamos ya trabajando en el 6º Foro Mundial. La CGLU tiene un papel primordial, puesto que hemos asumido a través de la Comisión de Desarrollo Económico Local la Secretaría Técnica Permanente del foro. Así que tenemos un gran trabajo por delante, Emilia, compañeros y compañeras, y creo que el desarrollo económico local se configura como un marco de oportunidades magnífico para la CGLU, para los gobiernos locales, para aumentar nuestra capacidad de incidencia en la agenda global. Muchas gracias a todos y a todas. Thank you very much for that input, Mayor Doras. Can we then go to the Councillor of Halton Region, Rohan Nissan? Oh, thank you very much, Madam Co-President, and greetings from Ontario, Canada, Halton Region. I'll be brief. I just want to convey the support of the Federation of Canadian Municipalities for the outcomes of the World Forum. They demonstrate the importance of local economic development to our communities, which is so important for all of us. And, you know, as a founding member of the Committee on Local Economic and Social Development, we at FCM are quite proud to have co-chaired the committee with FAMSI in recent years. And we're not going anywhere. We will continue to support the committee as a member. Also, on behalf of FCM's Standing Committee on International Relations, I want to congratulate the organizers of the 5th World Forum on Local Economic Development on that great success of the forum, which was held in Cordoba earlier this year. That success would not have been possible without their incredible commitment and perseverance in a difficult time. I think it's quite evident that the attention drawn to issues facing local governments in creating sustainable economic growth in their communities in recent years can be traced back to the World Forum process, as well as the work of the Committee on Local Economic and Social Development. So congratulations all around, and thank you very much. Thank you very much for that input, and we appreciate the availability from the Councillor himself to ensure that we move UCLG forward and develop the inputs which will be utilized by our local and regional government in the important area of local economic development. We know the devastation that has been caused in our region by COVID-19. It now becomes even more important that we need to build and develop inputs and also a direction of what could be followed as we exchange notes. I now, with that being said, Honorable President, will invite the World Council to take note of the updates that we have been given on the peace agenda, and you are all encouraged to provide feedback on the Mexico Declaration, which will then improve and enrich the narrative on peace. We adopt the final declaration of the 5th World Forum on Local Economic Development and disseminate the information amongst our members and partners. Thank you very much, colleagues. That brings us to the end of the session on the peace agenda and local economic development in our regions. I then move to
an update. As you understand, the excitement that our Secretary General since yesterday and day before yesterday has been talking about our Daejeon World Congress. I understand that the mayor is ready with a video which we would like to share with you. So allow me, before I do that though, to whet your appetite again and ask the Secretary General to share with us a few updates on the important item of the next World Congress, and then we will take the video after the update. Secretary General. Thank you. We have some fantastic material that the John has already prepared, showing you the spirit of the Congress, breaking through as one. It's going to be fantastic. It's a beautiful city. It's a powerful country. It's a wonderful environment to talk about innovation. And we want to have you all there. And so we hope that you will be curious enough to join us not only in Daejeon, but also in the preparations towards Daejeon. The Pact of the City is going to be the red line of this powerful event that you know we describe as the feast of the international municipal movement. Is going to include the structure that we already know from Durban. It was successful, so why change something that worked? We are going to have the town hall, we are going to have the local for action hub, we are going to have a Daejeon track, the statutory track, and of course we are going to try to ensure that all of your voices are heard. I have to say that the young team is so active, so enthusiastic, and so committed that we already have a logo that you have been seeing around, that we already have this wonderful video that you can download and that recalls where we come from. And we also have the motto of the Congress. So as we work towards our retreat in February, I very much look forward to hearing your inputs to see what axes we need to take into account and how we make sure that our pact for the future comes out strong and clear, built from all the tracks. There it is, that beautiful logo representing the happy people of Daejeon. The Congress is going to take place 10 to 14 October, and we hope that is agreeable for this council. And I think we are ready now for the video of from the mayor of Daejeon. And thank you again to the technical team of Daejeon for their continued collaboration, and our colleagues from UCLG ASPAC for accompanying this work. Thank you. 대한민국 대전광역시장 허태정입니다. 150만 대전 시민을 대신해 반가운 인사를 전합니다. 이 자리를 빌어 코로나19로 모두 어려운 시기에도 세계 각지에서 지역사회 발전과 번영을 위해 기여하고 계시는 여러분들의 헌신과 노고에 깊은 감사와 경의를 표합니다. 2019년 11월 더반에서 우리 대전이 2022년 UCLG 총회를 유치한 지 어느덧 2년이란 시간이 흘렀습니다. 그 이후 대전시는 내년 총회를 성공적으로 치르기 위해 최선을 다하고 있습니다. 대전시는 2022년 UCLG 총회를 정부 공인 국제 행사로 인정받아 중앙정부의 전폭적인 협조와 지원 속에서 범국가적 행사로 개최할 것입니다. 아울러 대전에 소재한 18개의 다양한 기관과 함께 총회 지원을 위한 협의체를 만드는 한편 시민 기자단을 발족하고 시민과 NGO가 함께하는 자원봉사자를 모집해 시민이 총회에 참여할 수 있는 기반을 조성했습니다. 올해 7월에는 UCLG 조직위원회가 출범하여 월드 사무국 및 아스팍 사무국과 활발히 교류 중에 있으며 지난 10월에 저는 UCLG 월드 사무국에 방문하여 업무 협약을 체결하고
2022년 총회 개최 홍보를 위해 유럽과 아프리카 지부 관계자도 만났습니다. 잘 아시겠지만 특별히 UCLG 월드 사무국에서는 내년 UCLG 총회에 북한 조선 도시연맹이 참여할 수 있도록 도움을 요청한 상태입니다. 북한이 UCLG 회원으로 참여하는 총회에서 한반도 평화에 대한 명확하고 강력한 메시지를 전 세계에 전달하여 여러분과 함께 UCLG의 중요한 의제 중 하나인 평화 증진에 기여할 수 있기를 바랍니다. 대전시는 내년 UCLG 총회 프로그램 중 하나로 구상 중인 대전 트랙과 대해서도 UCLG 세계 사무국과 협의하겠습니다. 대전시의 스마트시티, 도시혁신, 코로나 방역 등 대전을 포함한 대한민국의 다양한 정책을 여러분과 공유하고 지속 가능한 발전 방안을 모색하길 희망합니다. 아울러 첨단 기술을 시연하고 체험할 수 있는 기술혁신관, 스마트시티 특별 전시관 등을 선보여 대한민국의 과학기술과 도시혁신에 대한 풍부한 지식과 경험을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 또한 K-팝 콘서트, 드론쇼, 지역 공연 및 축제 등 여러분께서 대전을 직접 느끼고 경험할 수 있는 다양한 문화 행사와 더불어 대전 시민과 여러분을 비롯한 전 세계인이 함께하는 축제의 장으로 만들 계획입니다. 현재 전 세계는 빠른 속도로 위드 코로나 시대에 접어들고 있습니다. 대한민국 백신 접종률도 전 국민의 78%를 넘어서 소중한 일상 회복을 위한 든든한 토대를 마련했습니다. 대전시는 코로나19 이후 첫 번째로 열리는 대규모 국제 행사로 내년 총회가 역대 최고의 행사가 될 수 있도록 모든 노력을 다하겠습니다. 무엇보다 여러분의 참여가 절대적으로 필요합니다. 여러분의 적극적인 관심과 협조를 부탁드립니다. 2022년 10월 대전에서 뵙길 간절히 고대합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you very much, Mayor and members. That just gives us a snapshot of what has been happening behind the scenes with regard to the preparations for our 7th UCLG World Congress. And we can be able to see just from the snapshot that this meeting will be a resounding success. So thank you all, the technical team led by the Secretary General, for the work that has been done so far as we prepare for 2022. I would like now to take the opportunity to invite the World Council to mandate further our World Secretariat to pursue work in collaboration with the Daejeon team in view of the Congress and the brief that the Secretary General gave before we played the video, but also encourage all members to engage in the preparations and also to mobilize participation and attendance towards the Congress. I just hope the COVID bug will give us a break at that time and all of us will be able to attend in numbers. Let's give Daejeon a round of applause for the preparation they've done so far. And thank you very much, Mayor, for receiving us and the UCLG team in your beautiful country next year. With that being said, I thank all of you for the sessions that I was responsible to champion. My dear colleagues, I now hand over back the floor to President Boudra. Thank you very much, President. Merci, chers collègues. Je voudrais en effet prendre quelques instants pour célébrer une brève cérémonie pour l'un de nos prix importants. Comme vous le savez, avant cette session, nous avons eu une cérémonie pour le prix de la culture. Les prix et récompenses de ces élus sont des initiatives très importantes qu'il faut continuer, qui donnent une visibilité internationale aux gouvernements locaux et régionaux sur des questions critiques. Récemment, le 15e
distinction de la meilleure pratique de participation citoyenne a été organisée par l'Observatoire international de la démocratie participative. La distinction a été attribuée à la municipalité de Lima. Donc, au nom de l'Observatoire international de démocratie participative, j'ai l'honneur de donner la parole au maire de Valongo, qui va parler au nom de l'Observatoire. À vous la parole, monsieur le maire, et merci beaucoup, monsieur José Manuel Ribeiro. Dear President, co-presidents, members of the World Council, dear colleague mayors, dear Secretary General. It is a great honor for me to address all of you on this UCLG World Council to announce the results of the IOPD Best Practice in Citizen Participation Award. As mayor, I believe it is essential to promote and develop practices of dialogue and participation in order to strengthen democracy and build better public policies. For this reason, Valongo is one of the promoting members of the IOPD, the International Observatory on Participatory Democracy. The network of local and regional governments that supports the discussion and the exchange of practices with the aim of deepening the roots of democracy in municipal government. We are proud to be able to contribute to the UCLG agenda, and we want to extend our collaboration to further the debate on the future of more multi-level, participatory and democratic governance, because to participate is a human right that gives us dignity and remembers us of our humanness. And about humankind, if you allow me, I would like to remember a powerful poem of the 13th century of the Iranian poet Sadi. The name of the poem is Bani Adam, humankind. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. Today, we announce the winners of the 15th edition of this award that recognize good practices in participation, community engagement, co-creation, and democratic innovations of local and regional governments. This year, 51 nominations were submitted. The submissions were first evaluated by peers and then by a jury of experts in the field. All the summaries and the information of these interesting practices are going to be available on IOPD website. The time has come to announce the results. I will first announce the 5 special mentions and finally the city that wins the distinction. Congratulations in advance. A special mention of the jury to the Metropolitan Municipality of Ankara, Turkey, for the experience Citizens of Ankara Reassemble, a major citizen assembly project that gathers over 600 stakeholders like private companies, NGOs, universities, for the long-term planning of the city. A special mention for its participatory approach to climate action to the city of Milan in Italy and its participatory process of the air and climate plan. A special mention to Mexico City for the social canteen program, community canteen modality, a major program that guaranteed the right to food, the community strengthen and fight against poverty. Another special mention for the city of Gothenburg in Sweden for your idea, Citizens Budget in Collaboration, a participatory budget experience with a comprehensive methodology for children, disabled and vulnerable people. The last special mention is going to Rio de Janeiro in Brazil
for the social participation for the elaboration of the Sustainable Development and Climate Action Plan, a participatory planning experience that gives an important role to the perspective of children. And finally, the moment to announce the winner is arrived, and the winner is the Metropolitan Municipality of Lima with its Lima Joven Acciona experience, a strategic plan to engage youth in the economic, political, and social life of the Peruvian capital. Muchas felicidades a Lima. Tenemos la subgerente de Juventud, Tania Peña, en representación del alcalde Jorge Muñoz Wells, que nos dirigirá unas palabras. Obrigado, the Portuguese word for thank you. Muchas gracias. Entonces, le damos la palabra a la representante de Lima, que está con nosotros, que es, como ha dicho el señor alcalde, que representa a Lima. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes. Saludar a la presidencia del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y a todos los miembros presentes del Consejo Mundial. Le transmito un cordial saludo de nuestro alcalde metropolitano de Lima, el doctor Jorge Muñoz Wells, y de toda nuestra ciudad en la que residen más de 10 millones de personas. Me es sumamente grato poder compartir estas palabras con todos ustedes porque a través de ellas deseo expresar el agradecimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima al Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y al Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos por la distinción conferida por la buena práctica en participación ciudadana a nuestra iniciativa Lima Joven Acciona. En Lima, 2.600.000 jóvenes se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Por ello, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, venimos desarrollando diversas acciones en beneficio de la juventud, siendo una de ellas la implementación de una estrategia metropolitana de juventudes, que diseñamos con la colaboración de alrededor de 1.400 jóvenes de nuestra ciudad y que está orientada a brindar diversos servicios públicos a la población joven relacionados a temas de salud, educación, empleabilidad, emprendimiento, participación ciudadana, entre otros. Es en el marco de esta estrategia metropolitana de juventudes que venimos implementando la iniciativa Lima Joven Acciona, un programa que busca promover la participación ciudadana e incentivar el diálogo con las juventudes, pero de la mano con su gobierno local y aliados estratégicos. De esta manera, el programa Lima Joven Acciona contribuye al desarrollo de capacidades de liderazgo, organización, gestión de los jóvenes de Lima Metropolitana, motivándolos a que sean capaces de expresar sus opiniones y propuestas de solución, además de desarrollar proyectos en conjunto e intervenciones sociales en beneficio de sus comunidades. A la fecha se ha beneficiado a más de 3.000 jóvenes de la ciudad y se vienen articulando con alrededor de 200 jóvenes que forman parte de organizaciones juveniles para la implementación de proyectos sociales comunitarios. Es alentador para nosotros ver cómo jóvenes se involucran en la recuperación de espacios públicos, en el diseño e implementación de cursos y talleres dirigidos para otros jóvenes, en acciones de voluntariado, en la promoción de la cultura, en la prevención de violencia, entre otras temáticas de su interés. Además, hemos creado 4 espacios institucionales de participación ciudadana juvenil, donde los jóvenes organizados y no organizados participan de manera activa con su gobierno local. Tenemos, por ejemplo, la Red de Jóvenes Líderes, la Red Metropolitana, que está integrada por más de 210 organizaciones juveniles, el Consejo Distrital de Participación de la Juventud de Lima Cercado,
el Sistema Metropolitano de Promoción y Gestión de Políticas de Juventud, donde se reúnen instituciones públicas, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil para trabajar iniciativas, planes y proyectos en beneficio de las juventudes de Lima Metropolitana. Tenemos el firme compromiso de promover el desarrollo de las capacidades de las juventudes de Lima para que éstas sean puestas al servicio de su ciudad. Esa es la ruta que guía Lima Joven Acciona, donde las y los jóvenes son los agentes de cambio para construir la Lima que todos queremos y que sobre todo ellos merecen. Muchas gracias por este reconocimiento y tenemos todo el compromiso de seguir trabajando por las juventudes de Lima Metropolitana. Gracias. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'entendre parler d'initiatives inspirantes venant du monde entier. C'est aussi ce qui fait de CGLU un véritable réseau d'apprentissage et une famille mondiale. Chers membres, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour célébrer la municipalité de Lima pour l'obtention de cette distinction. Et merci à l'Observatoire international pour la participation citoyenne. Merci toutes et à tous. Je vais maintenant céder la présidence de la session à notre trésorier et membre de la présidence, Beri Vrbanovich. C'est difficile toujours pour moi de prononcer. C'est vrai, c'est difficile. I think we need a vowel in between the V and the R. Thank you. Thank you very much, Mr. President, and it is a real pleasure to chair this portion of the meeting. Dear members, dear colleagues, we're now moving on to the final segment of our World Council business session. This segment will deal with more internal matters. As any organization of this kind, UCLG has rules and procedures to follow to ensure its good functioning and to make sure all the interesting activities we're involved in and inspired by can be properly implemented. Before entering into the details, allow me to share the honor it is to work for such a unique organization alongside each and every one of you. We are a countless group of women and men who have worked and still work tirelessly to empower each other, to lift up our communities, and to collaborate with one another in order to achieve real change, not only in our own communities, but in communities around the world. The COVID pandemic has showed us that more than ever before, this is exactly what the power of we is all about. For centuries, communities and local and regional governments have been a constant, withstanding global crises, natural disasters, conflicts, diseases, and a myriad of other issues that have threatened our very existence. Municipalities have survived and must continue to work together to do so. Colleagues, will now move to the report of the Financial Management Committee, which I'll present to you. The Executive Bureau received it yesterday and agreed to present the following recommendations for approval of the World Council. The members of the Financial Committee met on Monday, the 15th of November, virtually, to monitor the financial issues of the World Organization. The background documents that you have received for this session contain detailed information on the main items analyzed and that are hereby being reported to the World Council. First, in terms of our certified accounts for 2020, the Financial Management Committee received the audited accounts for 2020 and noted that the financial year ended with a surplus of €231,821.07, mainly due to increased program funding. The audit report for UCLG is included in the background documents distributed to the members of the World Council. Following the analysis, the committee is happy to recommend the following decision to this world body. First, to approve the final accounts
for 2020. Second, to reallocate the financial year surplus as follows. 20% of the surplus, or 46,364.21 euros, will go to our voluntary reserves, and the remaining balance of 185,456.86 euros will be carried forward. And thirdly, that we give final discharge to the Presidency, Treasurers, and Secretary General for the year 2020. Secondly, the draft budget for 2022 was analyzed and recommended for approval of the World Council. This budget contains a significant financial contribution from both the European Union and the Swedish International Development Agencies, and members thank both institutions for their continued support. Members celebrated that by next year, we anticipate in-person activities will be part once again of our day-to-day activities of the organization, but now through a hybrid format aiming at enhancing participation of all UCLG members. Members also received copies of the agreement for the 7th World Congress that was signed with the host organization, the City of Dijon, and celebrated that financial contributions included in this agreement will have a significant impact on the 2022 budget. Colleagues, this summarizes the key issues covered by the committee and ends the financial report. And I'd now open the floor if there are any questions. Not seeing any, the recommendation that's before us today is to invite the World Council to take note of the auditor's report and to approve the decisions presented. That is, approve the accounts and financial discharge for 2020 and approve the draft budget for 2022. All those in, well, actually, I'll just ask you, any opposed? I don't see any opposed, so that has been approved. Thank you very much, colleagues. I will now move on to the report of the Committee of Statutory Affairs. The Statutory Affairs Committee met yesterday, the 16th of November, and presented its recommendations to the Executive Board. The main point that was discussed concerned the changes in the composition of our statutory bodies. The president of UCLG, Dr. Budra, informed us that after many years as mayor of Al Hoceima, he decided not to stand for re-election in the local elections that were held in Morocco this past September. In addition, our dear colleague, co-president Kademeng, mayor of Polokwane from 2014 to 2021, was appointed in August by President Ramaphosa as the new Deputy Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs in South Africa, which means she also no longer holds a local mandate. This situation was discussed at our presidency meeting on Monday and in the Statutory Affairs Committee. We'd like to re-emphasize that the collegial way in which deliberations were carried out and the work that was done by all members of both the presidency and the Executive Bureau in making the recommendations that were forwarded to them from the Statutory Affairs Committee. In this light, on behalf of the entire presidency, I'm pleased to announce that we have reached consensus on a proposal that will continue to build on the collegial approach that has guided the work of the presidency since the Durban Congress. This collegial approach will be reinforced by clearly defined rotating responsibilities involving the whole presidency with a rotation of governing presidents. These responsibilities will be based on two important criteria: the policy agenda for which the representatives are responsible, and the international agenda linked to these responsibilities. The committee proposes that the World Council approve the following proposal presented and adopted unanimously to the Executive Bureau yesterday. Between the end of today's meeting and the UCLG annual retreat, in the week of the 21st of February, the governing presidency would be assumed by the mayor of Kazan. Between the retreat
and the high-level meeting on the review of the new urban agenda in April, the governing presidency would be assumed by the Mayor of Xi'an and the Mayor of Iriga. Between that meeting and our Executive Bureau in June, the governing presidency would be assumed by the Mayor of Soria and the Mayor of San Jose. Between the Executive Bureau in June and the high-level political forums in July, the governing presidency would be assumed by the Mayor of Konya and myself as Mayor of Kitchener. Between the political forum in July in New York and the Urban 20 in August, the governing presidency would be assumed by the Mayor of Paris and the Mayor of Barcelona. And between the Urban 20 and the UCLG World Congress in October, the governing presidency would be assumed by the Mayor of The Hague. With this decision, it was also proposed that Mohamed Boudra, the former mayor of Al Hoceima and outgoing president of UCLG, would continue for the balance of this 2019 to 2022 term of office as our honorary UCLG president. The committee recognized and thanked the members of the presidency for their willingness to maintain unity, continuity, and stability, and for their unwavering commitment to this organization. And I'll have more to say about that in a moment. So that, ladies and gentlemen, is the report of the Committee of Statutory Affairs. And I'll now open the floor to any feedback before we, in a moment, acknowledge our outgoing leaders. I don't see any comment. Oh, no, I don't see any comments. So I will invite the World Council to. Sorry, yes, Carlos Martinez from Soria. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tomo la palabra fundamentalmente por agradecer, ¿no?, y por felicitar el trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo nuestro presidente, el presidente Boudra, ¿no? Yo creo que le ha tocado ser presidente de esta organización, de este movimiento mundial, seguramente en la etapa más compleja, más complicada, ¿no?, en la que nos ha llevado a que sea el presidente de la digitalización de esta administración, ¿no?, de la celebración con todo su equipo al frente, como médico. Le ha tocado hacer frente no solamente a la situación sanitaria de la pandemia, y como médico lo ha tenido que hacer en su entorno urbano, pero también hacer frente, lógicamente, a la reconversión de esta organización, de este movimiento mundial en lo digital, ¿no?, con él, con todo su equipo, con la Secretaría General a la cabeza, que han hecho un trabajo magnífico. Y aprovecho esta última intervención en este encuentro para felicitar y agradecer el trabajo de todo el equipo de CGLU que está por aquí, y sé que realmente hace posible que todo esto funcione, no solamente en el día a día, sino también durante estos grandes encuentros internacionales. Pero digo, ¿no?, la palabra fundamental es la de felicitar y agradecer, ¿no?, el trabajo y la generosidad del presidente Boudra durante estos 2 años, generosidad que se suma al compromiso con los gobiernos locales y con el movimiento internacional, al compromiso con ese pacto por el futuro y ese espíritu de Durban, ¿no?, que centró la acción política en la paz, las personas, el planeta y la gobernanza en democracia, que creo que son las bases y el fundamento del desarrollo de la igualdad de oportunidades en toda la sociedad a nivel internacional, ¿no?, y que es lo que nos ha guiado durante todo este tiempo, ¿no? Hoy es un día también triste, ¿no?, porque nos deja o se va a un lado el presidente y una de nuestras copresidentas, ¿no?, una de las pocas copresidentas que tenemos, con lo cual es una doble pérdida, ¿no? Y por tanto hoy también tenemos que felicitar por su nueva responsabilidad, pero desde luego también reconocerle y agradecerle el trabajo que ha tenido durante todo este tiempo, y tenemos una aliada más, ¿no?, en otros ámbitos, ¿no? Y con respecto al presidente, decir que no se va, que da un paso a un lado, ¿no?, y que creo que es lo importante. Hoy aprobamos, y seguramente tan importante como la responsabilidad colegiada que hemos consensuado, y la que tengo que agradecer el esfuerzo que se ha hecho por todas las partes, la presidencia honoraria de nuestro querido presidente Boudra, que va a ser uno más, ¿no?, dentro de la presidencia, va a ser uno más, trabajando codo con codo como lo ha hecho hasta la fecha, con una tarjeta diferente, pero desde luego con la misma vocación, con la misma generosidad y con el mismo compromiso, ¿no? El espíritu de Durban
yo creo que se ha quedado ya de forma permanente en esta organización, y el espíritu de Durban, de ese consenso y ese acuerdo, de esa gobernanza horizontal, es el espíritu que se lo debemos al presidente Budra, ¿no? Así que muchísimas gracias. Thank you, Carlos, for those comments. You beat me to the thank you part of the presentation. So maybe before we get to that, I do want to formally have us acknowledge that the World Council approved the recommendations of the Committee on Statutory Affairs, which were validated by the Executive Bureau. And those recommendations are to approve the changes in the governing bodies and the solutions proposed for the changes in the governing presidency, approve the electoral calendar, and mandate the World Secretariat to launch the processes and global calls as per the calendar, agree to the proposals for meetings next year, and mandate the World Secretariat to start working on the corresponding arrangements, and approve the membership requests presented. Are there any objections to this? There not being any objections, that has been approved. Thank you, colleagues. And now I'd like to move to the part where we do say our thank yous to our outgoing leadership. As has been noted, our co-president and one of the only women on our presidency is leaving us. And I will say Mayor Thembi, as we affectionately all call her, really has been a strong force in South African politics for many years. She was the mayor of Polokwane from 2014 to 2021. As you know, when Parks Tau stepped down as president of the South African Local Government Association, she stepped up and took on that role, representing her nation's local government association with incredible strength and vigor, not only within her own country, but in fact coming here to UCLG and serving this organization with incredible strength and with a strong voice, not only for local leaders, but as a strong voice for women who are leading communities in this world. When the opportunity was presented by President Ramaphosa to take on the deputy minister role, it was no doubt a difficult decision for her, because once any of us get local government in our blood, it never really leaves. And so once we are part of the local government family and part of the UCLG family, we're part of that family for the rest of our lives. But despite that, she took the call of her nation and took on this new responsibility, which meant she had to leave as mayor of her community and as president of SALGA. And so on behalf of all of us, Mayor Thembi, a sincere thank you for your leadership, for your passion for our cities, for our association, and for no doubt your continued work on behalf of local governments in South Africa and around the world for many years to come. And I would ask our Secretary General to present you with a small gift as a thank you for your service to us. Well, I get emotional here. My leader, my sister, my mentor. To my dear friend, President Budra, you stepped forward in 2019 to take on the leadership of this organization. And like any of us who were in elected office at that time and who stepped forward to take on leadership in UCLG, little did we know what would await us in this 3-year term.
But as I've said several times over the past several days, our association could not have asked for a better and a stronger leader than someone who also happened to be a medical doctor in the midst of the world's first global pandemic in over 100 years. Dr. Boudra, you're, from the moment you announced your candidacy in Durban and your commitment towards building a collegial presidency that would not only serve this organization, but in fact serve all of the municipalities and associations that we represent, you have truly lived your values in every moment of every task that you have taken on for UCLG. When one considers that you've served as mayor of Al Hoceima for 18 years and that you've now made the humble decision of stepping down so that younger people could take over the leadership of your community, so that the next generation coming out of the pandemic could lead your community and take on leadership roles in your country, and hopefully maybe in UCLG in the future as well. It really speaks volumes of the kind of person that you are. You have become a friend, a mentor, an esteemed colleague, and in a short while, our honorary president for the balance of this term. Dr. Boudra, on behalf of all of us, thank you for your service, and we look forward to continuing to work with you for many months and many years to come. And I would ask our Secretary General to also present you with a small gift. Presidente por Zoom y Presidente por WhatsApp, qué fácil ha sido trabajar con usted. Hemos trabajado más por WhatsApp que por otra cosa. And now I would actually like to invite the two of you, if you would like to say a few words. And so I'll start with Mayor Thembi, if you want to say anything. It will come. Okay, thank you very much. I'm instructed by President Boudra to address standing. I just hope I don't drop down. But thank you very much, President Boudra. Thank you very much, co-presidents. Thank you very much to our special envoys as well. It has been a very beautiful team to be part of. Thank you very much, Secretary General. You have steered the ship every day. Pandemic COVID was a very difficult era, but it brought us all together online, and without fail, we were able to execute all the tasks that we were mandated. The best for me is that I'm not lost in the local government space. The ministry that I'm working under is responsible for the 257 municipalities in South Africa. It has a minister and then it reports to the president. So one of the tasks is to make sure, one, that South Africa remain present in the international agenda of ensuring that we are part of moving and developing our people for the better. So you'll still see me attending. You'll still see me, Carol, imposing myself into the work of what we are doing. It is still my mandate, and I've enjoyed every day. I might not call all of you by name, but we have worked together so beautifully, and I enjoyed every day of it, and I've learned a lot. There are countries I was able to visit before the pandemic struck. Thank you very much, my friend from Meo, for the invite and the work and the learnings that I was taught there. We're beginning to implement some of them as well in South Africa to make sure that we are successful. We come from a very difficult election from the party that I'm coming up from, but all is well and our people will come first and we shall deliver more. Viva UCLG.
And now if I can ask our President, Mayor Mohammed Boudra, to say a few words as well. Merci, cher Berry. Comme vous avez dit, un maire restera toujours un maire. Même s'il devient ministre, même s'il devient n'importe quoi, elle restera toujours maire. Parce que c'est une fonction très, très passionnante et avec des sentiments très forts. C'est pour ça que c'est difficile de vous débarrasser de ce sentiment, et vous le connaissez tous, les maires du monde entier. Donc un ministre, s'il a été maire, il restera maire. Il va réfléchir comme maire. Un parlementaire, il va rester maire. Il va réfléchir comme maire. Et c'est une fonction qui ne termine pas. Je pense que vous m'avez choisi à Durban parce que vous aviez le pressentiment que la pandémie viendrait. Vous avez choisi un médecin. Et maintenant que je pars, donc vous avez compris que la pandémie va partir, j'espère. Je pars et je laisse une présidence très forte. Les coprésidents, le président du NACLA, les envoyés spéciaux, ce sont des gens très engagés et très forts. Ils vont mener notre organisation très haut, avec votre appui, le soutien du secrétariat mondial qui fait un travail extraordinaire avec les secrétaires des sections que je remercie toutes et tous. On avance avec les vice-présidents des différentes sections, avec les secrétaires généraux, les associations, le président des régions, du forum des régions. On avance. Comme je dis toujours, c'est une galaxie qui avance et on progresse. On est arrivé aux Nations Unies, on pourra encore concrétiser beaucoup de choses. Et je laisse cette tâche aux présidents qui vont venir après moi. Je vous remercie beaucoup. Et je crois qu'on n'abandonne jamais sa famille. Je reste toujours avec vous et on reste toujours ensemble. On est la même famille et on continuera à travailler ensemble pour servir nos citoyens parce que nous croyons à ça. Merci beaucoup. And now please enjoy this video.
Now, now, admittedly, I'm trying to be the one not to get emotional. So, colleagues, as I indicated and as we've approved, we've agreed onto a rotation of a governing presidency. And as has been approved, our first governing president after today's meeting will be my colleague, the mayor of Kazan, and the mayor of Kazan, Ilser Mechen. And so I would now invite Mayor Mechen to say a few words. Дорогие друзья, уважаемый господин президент Будра, дорогая Эмилия, дорогие коллеги, для меня большая честь и очень трогательное сегодня наше завершение нашего глобального форума. И я хочу вспомнить историю, когда 15 лет назад я пришел в нашу семью UCLG. Это был президент Бернард Деланоя, мэр Парижа, которого сменил наш уважаемый мэр Стамбула Кадир Таббаш. Потом президентствовал Парк Стау. И вот мы сегодня так тепло провожаем со словами благодарности, но в то же время мы говорим, что мы остаемся вместе в одной семье нашего президента Будру. Я еще раз хотел бы всех призвать аплодисментами нашего уважаемого президента за ту огромную работу, которую он провел и которую, уверен, будет проводить с нами дальше. У каждого из вас, уважаемые коллеги, я учусь, и сегодня для меня большая честь из рук такого уважаемого мэра, который 18 лет служит людям. И это самое главное, что нас объединяет всех мэров. Это служение людям, вне зависимости от Токио, Париж, Стамбул, Нью-Йорк, Лиссабон. Все мы ежедневно приходим на работу для того, чтобы сделать жизнь наших людей лучше. И наша площадка UCLG, наша фамилия, наша семья – прекрасная возможность обмениваться лучшими практиками. Большой вызов, который переживает мир и который мы вместе с вами, обмениваясь практиками, переживаем вместе, это ковид и его последствия. Я уверен, что вместе мы справимся. Я уверен, что мы достигнем цели устойчивого развития. И в этом наша главная задача и главный наш приоритет в работе. Еще раз хочу поблагодарить, коллеги, за доверие всех вас, за то, что для меня большая честь быть одним из вас. А сегодня, вступая в этот коллегиальный орган, перенимать эстафету из рук такого уважаемого президента, для меня еще раз, господин Мухаммед Будра, большая честь и большой челлендж продолжать вашу работу. Я заверяю, что я сделаю все самое лучшее, чему научился у всех вас, и мы вместе нашу семейную традицию, семью нашу UCLG выведем на новый уровень во имя наших людей, во имя нашего светлого, уверен, красивого будущего. В добрый путь, друзья, мы вместе сделаем многое. Благодарю. Amelia, if you'd like to present something to incoming governing president Mechen. Amelia Yes. would like to present. Ilser? Mayor, I just want to give you a pen because you will have many things to sign. Thank you. There you go.
Okay, where are we here? We're almost done, folks. Un moment, s'il vous plaît. So that everybody brings us to the end of our formal World Council meeting. Thank you, everyone, for your presence here today and throughout this week. As you know, this is our last World Council before the UCLG World Congress in South Korea, but it was also our first hybrid World Council after 20 months of online meetings. And one of the things that I have said to our Secretary General Amelia, and in fact to the entire UCLG team, is it has, in my mind, been incredible how this team has responded to serving our association, our local governments, and our national associations over the past 20 months. They had to do it and pivot virtually overnight from in-person meetings all over the world to online meetings, and to do it in a way that, in my experience, has been some of the most interesting and best online produced meetings out of anything I've participated in over the past 20 months. And so I would invite all of you, both for this week's events and for the work of the past 20 months of our UCLG staff team, some of which have had to deal with their own health situations and their family health situations. Let's give them a big round of applause and say a heartfelt thank you. And with that, dear colleagues, thank you. Thank you to all of you for being here, for all of your ongoing commitment to this association. And we hope to see you again soon and to continue working for our communities. Merci beaucoup. Thank you, Barry. Thank you. Don't forget, we have more sessions tomorrow. We are having a very interesting debate starting at 11, and we have the Forum of Regions, the high-level segment, in the afternoon. We look forward to having you with us, and we want to hug also the participants online. Over 180 people have joined us today. Greetings to all. Thank you, Barry, for doing a great job. Thank you.